Unaye game ende naye warira yegete ende naye mwana wakanaka tende naye gite ende naye warira yegete ende naye warira yegete ende naye warira yegete ende naye chikurema kumutende nacho ona mwana wakanaka tende naye warira yegete ende naye mwana wakanaka tende naye warira yegete ende naye. Manhero akanaka vana veZimbabwe, ndine urombo kuti tatinonoke kutanga zvishomanini. Mukoma Emanyonya zvimbo zviri sei, mukoma oni zviri kufamba here. Nangoti tingoro namangwana chakabvondoka tinenge tiri kumabasa, saka nhasi ndo last day reholiday. Hanzi mukoma Yuda, I saw video yenyu manga muchiitei paya papi food. Papi pananga ndiri kugadheni rakachinotsvaga manyowa ndichaziva mavhidhiyo acho akawandisa. Ndasvika atetenji zviri kufamba here. Toda kuti taure andabva ndafunga pamurazi pandakakurira pairwa nyawo. Ikaka kabva kakufungisai kamukoma Stew nedriora aka kandiri kuimba ndikenyawaka anzege masera sei ndaswera mukoma Sylvester makadii mudara wangu nasika mambo hey maiguru vangu kuno vakasvitsa 60 years ndakati mukadzi uyu wakomana hey maita ruinga maiguru makasvitsa 60 years makorokotoi makore waya anonetsa kusvika makore atave ndo vata kutoti vana mbuya ka ndakati bless mwari vakuchengetei. Unoziva vanhu vakanaka moyo vanofanira kuchengetwa naMwari naye. Hanzi natete Regina Mutembwa brother muri sei ndakasimba sika mambo Yuda ndakanaka. Hanzi maswera sei madzibaba atete Petronella makadii madzimai tachimboipadze zvigure. Hanzi ege mwana wakanaka tende naye kurema kumutende nacho warira ege tende naye. Mapurazi kwandakakurira kwanakidza muri sei roster Mozambique zviri kufamba here mwana wamai. Lawrence Chirangande makadii atete Grace Mawere zviri kufamba here mwana wamai. Tinoda video ramaposta ndaposta mavideos akati one day. Pane video randaposta reviolence anga ichiitika I think ndaposta mavideo akati one day. Saka ndichaona kuti nderipi rapostwa ipapa. Maswera sei mukoma Yuda ndaswera zviri kuita sei mwana wamai. Lori nezuro ndakazomuti madzimai lori mamazita madzibaba lori ndakazovati madzimai lori nezuro hazvina kumira zvakanaka. Saka regai ndanga ndatozoverifya kuti ndimadzibaba here ava kana kuti ndimadzimai. Adiri maona pakaipa maswera sei maesi zviri sei dia ndakasimba ini zviri kufamba here. Ndakoti nhasi ndokuya kuzotaura. I want to talk about Zanu-PF plus Yuda Magadi Ngoma watching from Plumtree. Thank you so much. Love you, brother. Brother Libby, how are you? Baba Ryan, Zirisi. So today I need to talk a lot about Zanu-PF. I know I have never made such a video talking about Zanu-PF. So I felt today I must talk about Zanu-PF. What inspired me to talk about Zanu-PF today? It's an interview by SABC. They interviewed 𝗃𝗲𝗄𝗁, who is Zanu-PF's information secretary.
ngoma libi zviri sei Shapiro chama Dave has yellow Shapiro is looking good in yellow. Thank you mwana wamai chama teammates, classmates, schoolmates zvese ipapo mdara yuda great me please bright hove zviri sei mwana wamai ndokudai mese saka zimongowa nenda mira kugirita mukanonoka kuya ndomira kugirita ka topinda mundima titles mabiga ndaswera mwana wamai zviri kuita sei mungoma bright manonoka kuuya mndara munongomasvika mapfurwa nenguva chitima chafamba saka tizokwasati tichoenda kudzoka kumashure teida kufamba kuenda mberi. What I'm talking about today is a topic about Zanu-PF. I've been inspired by an interview that was held between SABC reporter and this John Kariwo Achimwene bwanji inuyo koma yuda maswera ine tukutopa Tendai Junior mtemero zviri se roster Basilo Fernando muri se mdara sekuru Fernando makadi mukanya pa yelo ipapo pakaipa kani mukanya pakashata ipapa this is probably the best color that we have used. Praise moga yuda zviri se one asikachepa makadi mkomaoni ndakasimba toda kupinda mundima 64 vanhu vari kuwacha ngatisvike 100 topakurirana zvandoda kutaura. Today I'm not going to take long guys. Tomorrow I've got a long day. I've got 4 long days dzakateedzana ndiri kubasa d madziro zviri sei mukomaida mukuita sei I miss you d you haven't been here for quite some time and let's hope you stay. I miss you too. Atetenetsai yellow le mukomaida yellow atetenetsai makadi Simba Jackers mfana nezuro ndakaposa ndawo ya kuSheffield but wawana ndakazongobatwa negarden nezuro ingadai ndakakuona mwana wamai nezuro I was supposed to be in Sheffield but zvakazoenda nepamwe zvakazoenda nepamwe nezuro but I was supposed to be in Sheffield anyway. Ngoma, did you find your keys? No, I didn't find them. Tomorrow I'll be at work. I might continue searching for them. It's a very expensive key. Ngoma zviri sei Levent Herbert Mukumbira zviri famba ere ngoma ebi ngoma ebi makasimba ere mudara wangu kana muripo so tinonzwa kufara. So I was inspired by an interview held between SABC Theo, how are you lovers? SABC of South Africa Broadcasting Corporation between their reporter and 𝗀𝗲𝗀𝗀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 𝗀
reporter did very well. She asked a lot of questions to 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃, and as expected, that's true. As expected of Zimbabwe, of a ruling party's information secretary, 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃 was supposed to answer the questions that were being asked by the SABC, but because he lacked facts, he couldn't go straight to the question. He tried to avoid such questions, tried at all costs to avoid the questions. A good question was about targeting 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃. Because we've got a lot of journalists in our country, in Zimbabwe, a lot of journalists. But why would they target only one 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃? After 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃 went to Geneva to discuss about the state or the delivery of health system in our country, that did not go well with the Zanu-PF. They accuse 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃 of every sinister thing that can be found on this earth. He was asked about a video where Zanu-PF youth came together, being led by 𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃𝗃, and they were threatening to go and confiscate
𝗀𝗂𝘀𝗁𝗁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  𝗀𝗂𝘀𝗁𝗁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 
when I listened to that interview, I was left with no doubt that Zanu-PF's information secretary is someone who's not knowledgeable, is someone who lacks facts, who cannot even answer questions to the journalists. This is damaging to Zanu-PF. And that video which we saw, which has been trending on social media, there are two videos, where 𝗀𝗲𝗰𝗂𝘀𝗁 threatened 𝗀𝗂𝘀𝗁𝗂𝗁 to confiscate his goods. And the videos went viral. The videos were a damaging side to Zanu-PF, not Zanu-PF alone, but to the nation. Zimbabwe is a constitutional country. It's a country that maintains a written constitution. And in that constitution, it is stipulated how citizens of a country can interact with their government. It is a document that even the government must respect. 𝗀𝗲𝗀𝗀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 𝗀
to young Tafadzwa Mugwadi. I'm not sure. I think he was born around 1991 or so. The boy lacks intelligent. He's not that vibrant. We expect someone from Zanu-PF's information secretary, from information department, to be a well-versed person or a secretary with answers on the fingertips. But this young man, I don't know what gets into his mind once he's put like on screen by these international journalists. Last time, remember, he had to say fuck off to a journalist in Al Jazeera. You understand? He had to use an F word to describe a journalist, Al Jazeera journalist. This is someone from a very old political party which has run the country for 42 years. He's taken by the journalists and put on international platform and goes on to say fuck off to a journalist. You understand? I thought probably if Zanu-PF wanted to be fair enough, this is when they should have relieved him of his duties. Because already he is someone representing the head of Zanu-PF and representing the head of state. Because Zanu-PF is a ruling party, we don't expect that thuggish language to be used by those people who are supposed to be diplomatic. Even if I'm put on news by journalists, international journalists, the most important thing is to ask, to listen to their questions. What are these people saying? What do they want to deduce from my answer? Because sometimes this young man, when he thinks he's a well-spoken person, when he thinks he's eloquent, when he thinks he's highly intelligent, at the end, these journalists, they push him to the end so that when he is pushed, he goes into disarray. He cannot organize his facts or thinking. At the end, he just come up with an F word. He was asked very simple questions. Even if I play the audio, you can tell that. Let me play the audio so that people can hear what I'm saying. We don't expect that from someone who has been to school, someone who represents an organization, a big organization like Zanu-PF. You cannot expect this type of a person to go and debate with the likes of 𝗺𝗲𝗰𝗂𝘀𝗁 and the Ostalos, obvious. Anukangwa mpano. I want you to understand. Come on. I don't know where I lost it. I still have it anyway. I want you guys to understand what this gentleman was saying.
what this gentleman was saying. What is the volume? I think I've lost the volume here. I don't know what's happening to the volume. I want to play this thing so that people can listen to this boy. It's so sad. It's so sad. I don't know what happened to my volume, but I think I've got full volume here. Let me play it. All right, I understand what's happening with my volume. Let me remove this thing. I think this is where. Thank you yes. Very much, and congratulations to the workers and working people across the world and our workers in Zimbabwe in particular on this important International Day of the Workers. We salute indeed the efforts of our workers, the working people of Zimbabwe to extricate our economy. I don't know why do they tell him to go on interviews when he's drunk. Saying he is being harassed by members of the ruling Zanu-PF who have said that they will take his GOAT project that he started a few years ago. Now, Chinona, who spoke to Full View last night, alleges the threats have to do with him speaking about the country's health system. Now, before we speak to Zanu-PF's Director of Information and Publicity, 𝗀𝗃𝗄𝗏, let us listen to this clip of a youth leader, 𝗀𝗃𝗄𝗁. We are not backtracking on the issue of taking 𝗀𝗂𝘀𝗁's goals. We have not been sent by the government or the party. 𝗀𝗂𝘀𝗁 produced the receipts for goals that he bought in South Africa. So we'll take all the goals without receipts because those are ours. We are not backtracking on our plan to take his goals on Sunday. We have found a truck. If it's a crime, we will deal with that matter with the police. Let's speak now to Mr. Mokodim about this very issue. Thank you so much to you. Good evening. Thank you for joining us. Are you aware of this clip? Thank you very much, and congratulations to the workers and working people across the world and our workers in Zimbabwe in particular on this important International Day of the Workers. We salute indeed the efforts of our workers. Did you hear the question? First, what this journalist did first was to play the video of Zanu-PF youth who were threatening to go on Sunday, last Sunday, which is yesterday, to invade the 𝗀𝗂𝘀𝗁's farm or the place, and then take away his goats. So what the journalist did was a bit clever. She flighted this video for 𝗃𝗏𝗄𝗏 to see it and listen to what these guys were saying. Then the next question that was asked here is, are you aware of this video? These are very dangerous questions when you are being asked to substantiate a video that was produced from your department or that was produced by your supporters. He's being asked a very simple question here. Are you aware of this video? Instead of him going straight to that question, he started congratulating workers as if they are workers in Zimbabwe. Zimbabwe is a country with 99.9% unemployment rate. Then he went on to congratulate workers who do not exist. Instead of a yes or a no answer, if you are a clever person who works in an information department, definitely you should not allow journalists to play around you. Because the moment you start opening your mouth recklessly, those people will pick some things from there and attack you. The young man, honestly,
did not do any favor to Zanu-PF, because the video is damaging to the country. The video is damaging even to Zanu-PF. The video is damaging even to the status quo of the president. Mnangagwa atoripa tight ne video yoyo, because he is on his way to Davos, and that video will be used against Mnangagwa in Davos. So these are your youth. You understand? So he is not even answering to the question. These are yes or no questions. If you are a clever person to answer these questions, don't give an explanation. The more you try to give an explanation when they just need a yes or a no answer, then you are doing yourself a disservice. If this was a hard talk, this boy would have run away. I've seen people running away from 𝗰𝘃𝗃𝗿𝗄𝗃 being questioned. He is just a very stupid young man. Very stupid young man. Vafana vakazvarwa to 1990, 1991. And are not trying to be clever. He's trying to defend. Yeah, I'm aware of that video. Because of any other question, no, I am aware of the video. As a political party, we are looking into it. We will come back to you. What munu? But you cannot go into substantiate or into like defending. Like, I'm going to play his answer. Muterere munzo. No shakanakira kudziza. Kuenda kuchikoro kwakanaka, because you will see. Look further than where you are. Because this journalist is being clever. He is trying to portray Zanu-PF as a violent part. She is trying to portray Zimbabwe as a country that is damaged by its political environment, where investors will never come to such a pariah state. Zimbabwe is a pariah state. This young man was supposed to defend Zimbabwe, to defend his party against these unruly mobs that were sent by Emmerson Mnangagwa. But the problem is, this gentleman was seen, or he posted pictures with Emmerson Mnangagwa, and then the following day, he made this video. That means he had been given a thumbs up by Mnangagwa to go and invade that opposition courts or farm. You understand? These are questions that, if you are a clever person, as he might want us to believe, or if you are intelligent, you should simply tell the journalists, we are aware of the video, and it was made by our supporters. We don't know for what intention. So we are looking into the video. We will come back to you. That's it. Answer yake yakazopa. Akuti makorokoto kuno vanhu vari kushanda. Zvazodi zvisiri zvawabvunzwa. Dai anga akabvunzwa onzi ko Workers' Day 1 May. Unotiwo kudii nayo? Mune vashandi. It's unnecessary. The information that he was talking about. Atoratidza kunge munhu akatorwa nembanje. Someone akatodhakwa zvake. Adimona. Zviri sei madzimai Miriam makadi. Thank you for joining us. Are you aware of this clip? Are you aware of this clip? Mine's were a question. He's being asked a very simple question. Are you aware of this clip? Thank you very much, and congratulations to the workers and working people across the world. And congratulations to the people, working people across the world. Are you aware of this clip? A very simple question. He's now congratulating workers, congratulating whoever, I don't know. It's imbanjes. It's no, but I tell you, mbanje kumita hero on my drugs. I don't know to mnenge maona chi. Terra imunzwe. Our workers in Zimbabwe in particular, on this important International Day of the Workers. We salute indeed the efforts of our workers, the working people of Zimbabwe, to extricate our economy so that we achieve growth and vision 2030 together under the mantra no one and no place. He's talking of achieving vision 2030. Mkomane washi mapedza. Ukazaona chanza urido for even
ukapuwa assignment ndozvakanakira kuenda kuchikoro, kudzidza kwakanaka, kwete kudzidza kwokuziva kuti unonzi mugwadi oenda kuUniversity of Zimbabwe vanhu vanongokumakira 2 paragraphs obva kuti hampei degree. This is a question yekuti unobvunzwa paexam. Are you aware of this clip? Wotanga kunyora nhoroondo gore rakati zvakazodai makoma zviri unnecessary. You spend my words ese auri suppose apa une 2000 words aurifana kunyora in your assignment, then obva watanga uchiumburuka nemubvunzo zvisiri zvawabvunzwa. Go straight to the point, answer that question. Vakutanga kukorokotedza vanhu musi wa1 May vashandi vari kupasira, iwe haushande, irovha iri harishande. He is not employed. This gentleman is not employed. Zvese zvafana zvamunoona zveyouth zvirechichi zvezanu hazvishande zvafana zvezvi. Zvoda kukuita congratulate vanhu vari kusenza, vanani vari kushanda. Izvo zviri zvimarovha hazvishande zvafana izvo. Andimona anenge akatsvake nezikazedhi kaika apisa mapapu aya nempanje, apisa mapapu netototo odaidzwa paSABC. Next time Zanu-PF kana vachida kuvanhu vanopindura mibvunzo yakadai so havafanirwe kupa vanhu vakadai, havatofanirwe kupa vanhu vakadai because he cannot answer to the question. Zvinoreflecta what type of leadership we have in Zanu-PF. Andimona patikati chiti vanhu vezanu madofo ndo zvatichitaura izvi. Ukapuwa question, ini naime teacher ndomaka maassignments aya, haufanirwe kuumburuka pamubvunzo. Kana wapuwa question, pindura kumubvunzo. Ukanzi demonstrate, iwe demonstrator. Ukanzi demonstrate, iwe wakuda kudescribe. Zvatosiyana zvauri kubvunzwa kune question kuti uite nezvauri kuita iwe zvatosiyana. Ndosaka uchiri kana uchipuwa question iwewe unonzi demonstrate. Analyze, critically analyze. You need to simply give a critical analysis yezvawabvunzwa. Aya ndo anonzi madofa. Zanu-PF inomira bvatati ina secretary, information secretary. Ndakataura last time ndikati pakangotuka reporter kuAl-Jazeera uya kuti fuck off. Ipapo ndipo vaifanirwa kuva vakatomudzinga kuinformation secretary. Ingada vakatomupa hawo kana kusecurity kwaanoswera ari pagedhi ari mahobho pane kuti hanzi chigara muofisi munoda reasoning and thinking. Haana capacity to reason mfano. Too much I know. Yeah, anenge ane full of I know, but asina kana chinozikanwa. Chatoziva ipapa hapana. Hapana chinozikanwa ipapa. Andimona ndosaka tiri kutaura kuti next time chete kuti vana Al-Jazeera vana SABC vanoziva weakness yevanhu vakadai madofani, ndosaka vachivatora. Because a question is coming to him very simple. He is not even told to describe anything. He is not even told to analyze anything. Those questions of analysis, criticize, define what, they will come later. Apana pambonzi describe this video, or analyze this video, or criticize this video. The question was very simple. Are you aware of this video? Then he went on to discuss. He went on to talk, to explain. Vanhu vashandi vakazodi, vanhu vashandi kuita kunge munhu akadhakwa. Katoto haidi kana uchienda painterview. Unorira pamainterviews. Andiona? Toto haidi pamainterviews. Unorira pamainterviews. Unorira, as are you aware of munangambudzi. Munangambudzi ndiye atuma mvana ukuya kuzotaura rabishi. They don't know diplomatic answers. This is why we go to university. This is why we are trained. This is why you are educated to university. In the degree teaching, when I did my degree in education, ndakaudzwa zviri simple. Zvikanzi azvina kuti kana wa teacher, you know everything. No. Ndo teacher medicine.
but handizive maths dzese. Pane dzimwe maths handisingatogone zvachose asi ndichiticha maths. Saka ndichiticha maths ndoticha according to the syllabus. Ndo zvandakaudzwa izvozvo. Ndichiticha according to syllabus. Ndogona panogona kubvunzwa mubvunzo handisina kuprepare nemwana wechikoro. But what I will simply tell that person, kana nyangwa ari mwana wechikoro, no thanks, hatisi kudila with this situation, but I'll come back to your question. Andimona, ndatopedza ndoita zvimwe zvese kana kumudza kuti unoziva kuzondiona nequestion yako iyoyo. Andimona, ndozvataiudza because unenge wabvunzwa chinhu chausingazive. So you cannot go and explain something that you don't know. A very simple question here is being asked Panam. Kunzi, are you aware of this video clip? Then he went on to explain, trying to make clear that anoziva nasi workers' day, trying to appraise the workers who are not there, trying to interpret workers' day kuna journalists asina kumbvunza izvozvo. And I don't know whether he was trying to evade the question, but the question was very simple. Are you aware of this video clip? Question answer yake. Must be left behind. Thank you very much for that. With regards to the clip that you are talking about, I must say this is not my first time to see it. He is saying this is not my first time to see this video. So instead of saying yes, I know it, or I don't know it, to yes or no, is this a yes or a no question? Uyu mbana akaenda ku university, I think. Mbana akaverenga, I think. Anoziva kuti aparudwa a yes or a no question. If you don't put a yes or a no question, wakutanga kutiudza zve workers' day. Hauna kubvunzwa zve workers' day. You are reporter knows that you are unemployed. She cannot ask you about workers' day. Why do they just take people from streets? Ndo basa rezanu. Zanu-PF haina vanhu vari professional. Ukada kuona vanhu vezanu-PF vese muise painterview. Zvafanira kusachina masa painterview. Anongobuda nesimilar issues zana mugwadi vakarohwa netototo. Idzi imbanjezi. Mbanje chaizo. Andimona. Azopesera kutaura kuti it's not my first time to see this video. Hande muteerere munzwe. And what do you make of it? My question, what do you make out of it? What do you say about this video? What do you make out of it? Tera munzo answer yake. Well, it doesn't cause any reactions for me because honestly, and this video does not cause any reaction to him. We are talking about a Zanu-PF Secretary of Information who is supposed to be defending his party, defending the nation, because Zanu-PF ndo ine government iri kutonga. Pabuda video that is damaging to the nation. There is a video that is damaging to the president's status. A video that is damaging to Zanu-PF. Video yakaitwa nemfana uyo anonzi kundishaya taurayo. It damages a lot of things. First of all, it damages the office of the president. It put office of the president in disrepute. Reason being, mbana yakatanga atorwa picture na president. Apedza kutorwa picture na president. Ndobva aenda kunogadzira video yake. That means he was given a thumbs up na Mnangagwa kuti enda unobambudzi. Urikuna. Saka this video uya achibvunzwa of information secretary autaura haicause any reaction. Whilst he knows that it damages the president himself. It damages Zanu-PF as an organization. It damages the government. Because the government is the custodians of the constitution of our country. So this video has got impact on how Zimbabwe is run. How people outside the country will view Zanu-PF. And Mnangagwa is going to Davos. And this video will be used in Davos. Because this video, this targeting, it only came after he exposed Zanu-PF government in Switzerland.
vanhu vari kuwana mari yemadiamonds, mari dzegold, mari dzechi, they are not even moved to buy one x-ray, one machine inorapa cancer. They are not doing that. They don't care about the health delivery of our country. And from there onwards, 𝗁𝘂𝘀𝗁𝗏 is targeted. After being targeted, such a video is flighted on social media. Zanu-PF's permanent or Zanu-PF information secretary is asked about that video. To him, he is saying it does not cause any reaction. People should be prepared when going for interviews. Journalism is a profession. Exactly. Because these journalists are trained to ask those questions. Journalists, if you are not a clever person to answer these questions, unopesera wakuita zvikuita mugwadizvo. Daina ndiri muZanu-PF ini ndine masimba. Uyu munhu aifana kubva because office yaari haazive kuti office inoshanda chii. Haatombozivi kuti office yaari ndeyechii zvachose. 𝗚𝗀𝘃𝗲𝗿 kana kuti imbanje kana kuti kaZedhi kanenge amwiwa amene anenge amutengerawo serova uyu munhu haana chaanoziva. Chiteererai munzwe answer yake futi. We're a very serious organization, a revolutionary part of millions of supporters, a ruling part for that part. He is saying Zanu-PF is an organization with 1 million supporters. Zanu-PF is a ruling part for that matter. Burisa ma video evanhu vachithreatena kunotorera kunobira munhu property yake. And this must be a cause of concern to Zanu-PF. It must be a cause of concern to this organization. It must be a cause of concern to the government. We are not bothered by things that happens on social media. Atopedza zvake information secretary weZanu-PF. You cannot pit this this filthy young man nafana 𝗚𝘚𝘃𝗲𝗿. He is saying he is not bothered about things that happen on social media. Right. Makore atirana akusina vanhu vanda rely on mainstream media. This is something that I need to teach Tafadzwa Mugwadi. That what he doesn't know is the 21st century, this digital era, a lot of people do not care about what happens to the mainstream media. They go to the social media where they find unaudited videos. Information that is sent on social media, it's not edited. Munanogotora video yake pano tokanda pa social media. Utotora video yake apo zviri kutoitika there and there. This is why you see a lot of employers around the world. They now rely on social media to see the activities of potential employees. When they say, trukupa basa, vanenge vagutsikana nazvo. My life on Facebook videos andoita. Kunewa ma companies anenge achitoda munhu anoswera achitaura about the company. I can get a job. Ndisina kutofonera onzi Mr. Yuda munoda basa here. Takakuona ma videos enyu ari pa YouTube muchitaura zvakati. You are exactly the type of person we want. You can get a job out of this through social media. Ndosaka mana ndaitsura mamai ekuZimbabwe aya kuti musakurura mabhurugu muchitiratidza zvinhu marabishi. Because zvikaonekwa nema potential employers vandaura kuti toda stripper here. Hatisoda stripper pano pabasa. Tikuda munhu anoita basa rakati. Then more employer stripper. You have employed the wrong person. So you find most of the 𝗁𝘂𝘀𝗁𝗏 is hated by the Mugwadis because he is dismantling. Yes. So what happens now is social media, even investors, when they want to come to Zimbabwe, what they do first is to look at what Zimbabweans like. They go on social media. They Google on social media. They go on Facebook. They check what Zimbabweans want. When Zimbabwe vakaita say, is it a good country where I can go and invest my money? Mind you, Zimbabwe is not the only country in the world that has got gold. It is not the only country in the world that has got diamonds. These are natural resources which can be found in any country in SADC. So investors, when they look at your country, they look at a stability of the environment, political environment.
Because political environment shapes your economical environment. Kana mune unstable political environment, then economy, far. Hakuna munu anouya kuzisa mari yake bottomless pit rakada seZimbabwe. This analysis yenyu iri kunyatsoburitsa how incompetent Zanu-PF individuals are. Exactly. Vasole. Exactly. We need to tell them the truth. That if you let commenting on critical issues or critical things that will give shape to a nation, then you are not doing yourself a favor. This is why I'm saying, when Mugwadi shouted at Al Jazeera reporter to say fuck off, that is the day Zanu-PF should have stripped him of his possessions. Ndomuswaifana kupera chigaro chake kuti no. Atina munhu akadaro kuZanu-PF. Atina hunhu wakadaro kuZanu-PF. But because Zanu-PF ndo hunhu wawo, avakwanise kumudzinga. But they should have stripped him of his office that same day. Paakatuka kuti fuck off kumunhu weAl Jazeera. Zanu-PF yaifana kumudzinga yobva yakumbira ruregerero kuAl Jazeera kuti no, we apologize pazvakataura. Because vanhu vekuAl Jazeera, they know what the word fuck off means. KuZimbabwe iword rataingoshandisa general kuti fuck off mani iwewe. Tasingazive zvairevei. Vatokutaurira chokwadi. Nanhasi ukaenda kuZimbabwe, most of these mugwadis kuti fuck off zvore hatozvizivi. Saka kwaari iye unenge huri hutsi. But internationally now, you say fuck off kuvanhu vari kuUK. You say fuck off kumunhu weAl Jazeera reporter akadzidza chirungu. Anobva kutaura kuti why are you saying fuck off? Andona taishandisa word road fuck off. Tisingazive zvorevei. But patakazoenda kunyika dzino idzi, unotoona kuti you are not even allowed to say fuck off kune anyone. It's so obscene. But uyo akazviita pa international arena, international level. That's when he said this, which Zanu-PF should have taken action there and there. We don't condone such behavior. But he is still the Zanu-PF Secretary for Information. Nanasa achiripo iye achituka ma journalist like that. Munhu waari kunetsana naye zvine zvavari kubvunzwa nezvake is a journalist. So they will ask you, good, last time you said fuck off. Now you are supporting kuti hopo chimono aitwe targeted nema thugs eZanu-PF. These are thugs. And those thugs have been given a thumbs up by the president. And I munobambudzi. Andimona. Saka, you cannot use those words. Zvakatangisana fuck off. Taizvishandisa kuZimbabwe tisingazive chirungu kuti zvorevei. Muno mukati fuck off baba ropera basa masikati machena. Ropera basa masikati machena. Saka, a president of a country must never be allowed to send thugs to steal people's property. Zimbabwe is a country that has got a constitution. Anything you want to deal with your citizens, use the constitution of your country. You cannot use this jungle language, use these jungle thugs to go and initiate or to go and steal people's property. You can't do that. If you are a president of a country, you must reprimand vanhu vakaita sana Mugwada kuti mufana nyarara kana usingazivi. Zanu-PF yotsvaga munhu ane capability. What is required pana Mugwadi? Munhu ari capable. Haikona vanhu vakadaiswa. Vanhu vakadaiswa Zanu-PF yaifana kudzinga. But because unoziva kuti ukaenda pane imwe joke rataitaura tiri kuchikoro. Kuti mwana wechikoro akadhirowa nhengo yemunhukadzi inonyadzisa. Baba vacho ndobva maticha vaona adhirowa mubhuku rekuchikoro vachimaka mabhuku. Vakamudaidza vakamubvunza kuti chii, ndobva ataura kuti chonzi chii. Saka rona ticha havana kufara nazvo. Vakatakura mwana iye ndobva vaenda naye kumba kwavo kumba kwomwana wavo. Ndobva vachingosvika gogo ipano vakabata bhuku rake naiye ari apa vachida kunoudza mai vacho nababa vacho kuti une zviri kuita mwana wenyu kuchikoro. Baba vacho vakabva vati ko iwewe nhaye vakutaura zvakaita baba vangu bva nhai shepherd
ko ningirikini mukinge inayo pano urikuona vakunotaura baba vacho vachituka nenhengo yechirume vachituka ticha wayo kuti ari kudei pano ticha akabva angosarenda akati oro ndezvekumusha kuti mwana anodaro mai vanodaro baba vanodaro saka zviri kuitwa naMugwadi zvoratidza kuti ndezvemumusha weZanu-PF. President weZimbabwe oro mukuru weZanu-PF anodaro mafollowers ake ana Mugwadi vanodaro kusvika to the last supporter yeZanu-PF vanenge vachituka kudaro. Saka tiri kutaura isusu kuti go and register to vote 2023 iyi yatiri kutaura nezvayo. ZANU-PF must go. Amungachengete vanhu vane hunhu hwakaora kudai. Motaura kuti vanhu vari kupa image yakanaka kunyika yeZimbabwe. Andini maona. Ndosaka tichitaura kuti vanhu vari kuZimbabwe endai munoregister kuvota. Kana maregister kuvota, you don't deserve ZANU-PF. You don't deserve vana Mugwada. Definitely you don't deserve them. You don't deserve these people, varume. Tererai muzwe, ndakuplaya mo, muterere kutaura kwake. Not are these the people, the right people to run Zimbabwe? Yeah, and I can assure you that from my position as the Director of Information and Publicity of the party, no discussions have been raised at any level of the party about or with... Right, but ari kuti hanzi kupati yawo yeZanu-PF hakuna any discussion yakaitwa saiyoyi yekunobambudzi. Ndopanaona ndikataura kuti anenge asiri kuziva what is happening in the party. Mupfana anonzi kundishaya taurai akatanga aenda kuState House kunosangana naMnangagwa. Asangana naMnangagwa ndobva ataura nyaya yake. Iyi nyaya ndainzwa kuseni. Hapana chinowira pasi. Zvikanzi aenda kunotaura nyaya yake akaenda achitaurira Mnangagwa kuti 𝗀𝘂𝘀𝗁 ari kutifumura. And isusu kuti mapurisa aenda vamusunga kuti masoja amurove zvinozonzi imimi muri ndozvamuri kuita. Tadi taenda isusu vafana zvedu tinongozi tima ordinary members eZanu-PF tododestroya zvinhu zvese zvina 𝗀𝘂𝘀𝗁. Andi muri kuona? Ndozvaakataura. Saka Mugwadi obvious anogona kuva asingazive kuti kundishaya akaenda kana kuti chii kuna Mnangagwa. Mnangagwa akamurambidza. Mnangagwa akamuti zvamuri kutaura izvozvo azviite. And this gentleman manje akabva aenda kunounganidza vanhu vake akaita zvisinga zvakanga arambidzwa naMnangagwa kuti vaite. Andi muri kuona? Ndopakazomhanya madhara eZanu akati ko makuita sei? Mavideos amakuita ndeje. Ndosaka muchona asina kuenda kwaMurewa. These people vaitoda kutomukira kuseni votakurana mayouth eZanu-PF voenda kwaMurewa. But because vakazomhanya madhara eZanu vakati makufarisa vafana ZANU-PF hamuizive makutukisa president. Ndozvavakataura napresident ere. Hanzi Mnangagwa akataura anombomutuma kudaro ene. Saka mufana uya agochewa akangwa nemadhara eZanu aya mani. Kune madhara akakuzanu. Apa taiti mufana uya kuti achienda kwaMurewa unotora mbudzi zezi hazvichaiti. Yes, thank you 𝗀𝘂𝘀𝗁. UK MP has resigned because of watching an indecent video on social media. But Mugwadi is ignorant about social media. He doesn't know the impact of social media. And the because 𝗀𝘂𝘀𝗁 he just went to Geneva, spoke about the health delivery system in our country. That does not warrant 𝗀𝘂𝘀𝗁 to be stripped of his private property by these thugs from ZANU-PF. And the good part, Mnangagwa akabva amusvipa mufano. And mufano apa shinyazi ega mani. Kuti achitora motikari aende kwaMurewa, zvakabva zvafofowera. Boss Madhara akamutaura kuti wakutukisa president. Boss Madhara ari kuziva kuti Mnangagwa has got a journey. Ari kuenda kuDavos. Now paari kuenda kuDavos, all the eyes will be on Mnangagwa because of these reports. Ndopandiri kutaura kuti Mugwadi dai anga ari munhu akachenjera, munhu anoziva. Aiswa pataiti neSABC. This interview is yakaitwa in respond to what 𝗀𝘂𝘀𝗁 said pa interview yeSABC. Saka chakuitika nchekuti what 𝗀𝘂𝘀𝗁 said and what Mugwadi said zvaacomparable. Zvaacomparable. Andiona? Dai angari munhu aida kuprotecta his party haisataura zvaari kutaura izvi.
No, we are aware of the video. Although we don't know the discussion that were done by the party, we are looking into the matter. We are looking into the matter. Kana uri munhu wakachenjera, you've brushed aside kana further questions from that journalist. But here I zoda manje to go into detail, to make it clear, to interpret, and to account for details that he doesn't know. And he knows the video existed, but how about the details? Where could Mpana Masimbaga mawana kupi? And you need to explain. The more you explain, the more questions comes out of your explanation. Zanu-PF, wafana vari kudzidza ku-University of Zimbabwe. And if you vari kupasa kana ma-assignments awo, wafana vanongonza ndimugwadi ngompai. But the question is to explore. You can explore mugwadi. This is where you need to explain. You thoroughly inquire into a topic. Sekubvunzwa kwawaita. Kana uri mubvunzo, you thoroughly inquire into that question when you are asked to say explore. You cannot explore a question in order yes or no. No, you can't do that. And you can't do that. You can't extend a very simple question. Abel, ndeipi mpaname. Azitafazwa, ndakudya. Uyu anonzi mugwadu uyu. Ndopa munoona kuti vanoenda kumukombeya nana Ostalos. Uyu hakwani pana Ostalos. Hatokwani zvachose. Andimona, chitererai munzwe zvaakataura. The desire to confiscate property from any individual Zimbabwe. In fact, Zimbabwe is a constitutional republic, and Section 71 of the Constitution of Zimbabwe is very clear on the rights of individuals and particularly the obligation of the state and, of course, all organizations in it, including this colossal ruling party, that we respect the property rights of individuals, notwithstanding their positions in society or their views. But I must say that what is mind-boggling with regards to the manner in which this issue has been taken out of hand is that, here is social media excitement involving a young person from the party, and they are allowed to express themselves. This explanation. He's saying that Mpana anonzi kundishaya taura is just a young man, are excited on social media. I don't know kupindura mvunzo ndo zvandiri kutaura kuti instead of answering to the questions, he went on to try and explore the question, to try and make, I don't know what he was trying to, I think he was drunk. This can be only said by someone are drunk. You cannot answer. What do you make out of this video? What do you make out of this video? He was never asked to define. He was never asked to contrast. Was never asked to criticize it. Iwewe semafungiro wako urikuti chine video hii. Ndo pa kutaura dao mfano zvake ari so excited arichi mfana ari so excited akatorwa picture na president and using that picture to portray semunhu atumana Emerson Mnangagwa obva atoti ndatotumana president handei tunobambudzi andimona vamugwadi. I think he needs to understand the office that he occupies. This office is about information. He is the information secretary of the party. Angavadhakwa nemazedi anga yakanwai hanzi Mandaza last time akatadza kupindura mapoints akaxmen vapera madhara ana mugwadi nechinozikanwa apa hapana chozikanwa hapana. Urikuona varungu vantu birds of same feathers flock together. Mvana yekuma 2005 anga achiri kuMDC angari youth achitopfeka rigale yaMDC achitofamba neMDC, but pane paakaona kuti kuMDC uku handichakwana vanhu variko handikwanisi akatoshaya kana pekuti anopinda napo kuti awane chigaro. So he had to look kuti loopholes politics kuti paangapinda kupolitics lepapi ndobva anojoina Zanu-PF.
ane zvaakaona kuzanu. Because mazano atutaura nezvavo, these are the people vanema officials vanonoita officially open a skippy bin rekukanda marara manapken evana mazanu. They officially open those bins. Mugwadi uyu akaona kuti kuzanu ndoko kunomuitira, ndobva aenda nekuti kuzanu ndokunoitwa officially open a mortuary, officially open a tap water. Unoziva ndaitaurira mumwe munhu parapamwe the other day ndikati mortuary yakavhurwa naMnangagwa handifunga kuti inokwana kana 20 bodies. Ndikabvunza vanhu pano ndikati munoziva here kuti the biggest mortuary muZimbabwe inowanika kupi? The Zanu-PF people always stay on defensive mode. Sometimes some questions need 5 common sense. Why always thinking of war? That's the problem in a Zanu-PF. Revolutionary part. It is a revolutionary part, which has got nothing to do with as mugwara agara achida kudzingwa but vakangomisa kumudzinga kutya kunzi but oraora tsemuka. I think he is on the firing line, definitely, because he is not capable of running the information department. He is not capable of that. I don't think he's the right person for that position. If I was in Zanu-PF, yes, Mkoma, because birds of same feathers, they flock together. Because Zanu-PF wanda officially open my bin, wanda officially open my tap water, wanda officially open my traffic lights. Mkoma Yuda Murise Basa fire. Thanks Mugwadi tarnish the education system in Zimbabwe. Honestly, boss, if you ask Mugwadi with what degree do you have, I don't know who's degree law. Guys, we lost a lot of men and sisters kusainzu. Takaruza wanu wakawanda kusainzu. Ukuno calculate ma photon energy kunongonzi calculation kana Mnangagwa ndifunga kuti wakambo calculate anything. At all. So you find nyaya dzatokutaura panapa chinzwa unzwe manje ndichikondinya in the manner that they do. You know, social media is an arena of all sorts of things. It's an arena of all sorts of lies, including those coming from 𝗀𝘂𝘀𝗁 himself. I'm sure you know that he's a legendary liar. And he... Apa ndopa uyo journalist we SABC ashamora. Hanzi 𝗀𝘂𝘀𝘁 is a legendary liar, right? Saka tikada kutarisa kuti chichakanyepwa na 𝗀𝘂𝘁 akanotaura kuGeneva hopo akadaizwa akanzi 𝗀𝘂𝘁 imboya mutitauriro experience yenyu muZimbabwe sa journalist kuti since tungonzwa 𝗀𝘂 asungwa agara mujeri 60 days agara mujeri 40 days imba yake mapurisa vaenda vapwanya imba yake vapinda vamusa simbi vaenda naye zvakawanda zvaitwa 𝗀𝘂𝘁. I don't think if he was a legendary liar as explained by ichimupana chetsvina ichi, I don't think 𝗀𝘂 ingadai ari panze. Akataura nyaya yedrugs yekubiwa kwemari yeCovid. Pakadzingwa minister, kana ucharanzi is a legendary liar, munhu ataura kuti panopabiwa 62 million. The government acknowledged, vakadzinga minister. Iwe, unonyepa iwe. Obvanzi munhu ari kunyepa iye. Obva apontaura hatina x-ray machine kuGeneva. Vakanga vamudaidza 𝗀𝘂. He was invited to go and speak about his experiences as a journalist in Zimbabwe. As someone who is not selfish, unselfish individual, 𝗀𝘂𝘁 chose that opportunity because he knew he was on the limelight, and he chose that opportunity to explain about the health delivery system in our country, where we are losing people every single day from cancer. And they say, look, we have got monies which are being looted. Gold, the gold mills in our country, they never stopped. For the past 42 years, goridhe raingochero, arina parakambomira. Mari yegoridhe iyo iri kubiwa, hatisi kuna kwairi kuenda.
Kwa takaita ma-diamonds in Zimbabwe. Do you know, guys? Zimbabwe is the only country in the world where you can just dig an inch and otora ma-diamonds and ma-carats akanyanya. Zimbabwe is the only country in the world ine ma-diamonds ekuti unongofuridza sort of wotonhonga diamond wakutonotengesa wakuita mari. Kuita mari svinu nema-diamonds. Ma-diamonds ese akatorwa aive pasurface ese akatorwa akaendeswa neZanu-PF. Zimbabwe did not benefit anything from that. Dai vakatora mari dzema-diamonds vakatora, unoona zvoitwa muno mu-UK. Hazvinoti hamuna corruption muno. Corruption is there in this country. But awione corruption yacho. Nokuti hurumende yemunomu ikaita mari inokuudza vana Eustace wafana kuti uyai mutore ma-employment benefit kana usingashande. Unotora mari inopfuura teacher ari kuZimbabwe. Munhu ari muno mu-UK asingashande earns more money than a teacher, than a headmaster a month. KuZimbabwe hakuna kana ngatitaure ma-generals e-army hakuna anohora $800 pounds, which is about $1,300 a month. Hakuna. But muno mu-UK munhu asingaende kubasa, munhu asina chaanoita anoswera achirwa nema-drugs akagara murodhu anopuwa about 1,700 a month pounds, which is about $1,900 or $2,000 a month. Every single unemployed person in this country earns that money. $2,000 a month wagara kumba usina chauri kuita kana. You earn that in this country. Ukaenda kuZimbabwe aufe wakaona mugadjere musoja mupurisa anopuwa $2,000 a month. Hakuna. Vari kuhora $100. Rova rakagara muno mu-UK rinohoresa masoja 200 kuhoresa mari 200 uchopa 100 200 masoja or 20 masoja. Let's say 20 masoja. One rova remuno mu-UK rohoresa masoja 20. Retire ina apa tikupei mari every month $100 and I munochengeta mhuri dzenyu. Vana mugwada vemarova earns nothing. But ukateerera zvaari kutaura does not make sense. He is the information secretary weZanu-PF. Ari kufanirwa kudefenda Zanu. Ari kutuka ma-journalists. Fuck off. Pa international arena baba. Because kana waapa pachivhitivhita wakuonekwa ne7 billion people in the world, including ma-president, ma-investors vanoda kuya kuzoinvesta kuZimbabwe vanotarisa pa-social media kuti how stable is the country, how are people in that country socializing, how are they socializing. Andinimona saka you find kuti zvinhu zvakaita zvakadaro hanzi the way you speak highly of UK. I've been in UK for I think 12 years now. I've seen it. I've seen a lot. Unoziva kuti ndipandakaya mu-UK munomu ndisati ndatanga kwezvokuenda kuchikoro kana kushanda ndichiri kutsvaga pekugara. I was shocked. Ndanzi na social worker aindibatsira, housing officer aindibatsira kuti Mr. UW, do you know you are entitled to unemployment benefit? Ndikati what do you mean? Zikanzi phone number ifona vanokupai appointment munoenda munopuwa mari. Kupiwa mari? Kupiwa mari? I was surprised. This is why I talk. I've been in Zimbabwe since birth. Andina musi wandakambopuwa mari ekudya. Never, not in a day. Andina musi wandakapuwa mari ekuteerera imba. Not in a day. Anzifamba dzimwe nyika. Ndakafamba noma. I've been in DRC. I've been in Botswana. I've been in South Africa. I've been in Mozambique. I've been in Zambia. I've been in Malawi. Nyika yanisina kusvika kuSADC iNamibia chete. But SADC countries dzese ndakaenda hapana pandakaona zvandiri kutaura izvo. Saka sometimes pandakauya munomu I've been here, I've been in Channel Islands, I've been in Northern Ireland, apa ndiri kuenda kuSwitzerland.
saka toda kuona how shithole the UK is. But vanhu veUK vagere zvakanaka stereki kudarika dzimwe nyika. Ndaitaura nabhururu wangu ari kuAustralia achiti unoziva kuti ukainvite hama yako kunoku ikauya Shepherd, you need to pay my medical bills. Kunoku kana akauya mbuya wangu wakarwara ndoenda nawo kuNHS, vanongosvika vangonzi Jew majekiseni Jew. It takes care of its people. Ndosaka uchiona definitely Simba. It takes care of its people. Mbana wangu Simba Chakazu. Achatauri nyaya dzacho, but vanhu vanoziva nyaya dzaSimba vazhinji can agree with me. Kuti UK takes care of its people. Ndosaka uchiona Zanu-PF ari muno kumusha havaenda. Kumusha havaende. Kunyange wakachembera vandofira makeho muno, because muno vanochengetwa. Ukachembera unopiwa nigirikini bus pass, unoenda kwaunoda mahara, unokwira zvitima mahara. Saka chona chemberedze kumusha kwedu dzezanu adziende kumusha, dzosarudza kufira muno. Andiona 15 best countries. I think UK is among the top 15. Saka I mean a best country, I think so. Saka let's hear again zvirikutaurwa navamugwadi vezanu. He has been going about lying about the state of the economy, the state of human rights in this country, and nothing has happened. Anzi Wopo is lying about the state of human rights in our country. Right. Atisuda kutaura zvekure. Totaura gore rino iri chete. Tikada kutaura 2008 chidzika uko. Teta vanyanyira. Ngataure gore rino iri chete. If we talk of human rights, Zanu-PF yaka ataka 𝗶𝘃𝗃𝗍𝗃 iri parali kukwekwe. Vakatema vanhu nematemo. 27 people were hospitalized and Mboneni Ncube was killed. If we talk of human rights, kuti hanzi pane munhu aurawa neZanu parali kukwekwe, that is not a lie. Mbodzisai mfana kuti chinonzi lie chii. Maybe haazive definition yelie. Kuti chinonzi kunyepa chii. Unozati kutaura chokwadi nekunyepa zvakatosiyana. Dzimwe nguva pamwe tinongonzwa chirungu chinonzi lie, it doesn't know what lie means. Because gore rino iri charo 𝗶𝘃𝗃𝗍𝗃, a newly formed political party, has buried more than 5 people murdered by Zanu-PF. Anzina alad in UK, if you call ambulance, takes less than 7 minutes to come. If you call police, that's 4 minutes, which is probably one of the best countries here. Muno mukana ambulance yaradza kuuya yepasi vanotumira ndege, helicopter inouya ambulance. Ukaita accident motorway, muna ambulance uzokutakura. Anzi, what do you think NI means? Atichataure izvozvo hatikazvitaure. Bozi NI yakangofanana neID yako yekuZimbabwe. That is your national identity. It's just national identity. Apana kuZimbabwe hakuna munhu asina chitupa, ndo NI yako kuZimbabwe. Kunoku ndo NI yako, andisaka uchona isingachinji. It's just a number yako yechitupa. Yekuziva kuti uri chii. Haungagari munyika muno musi registered. Ndisaka uchiri kana usina NI hatina chatokupa. Ndopanobhadharawo insurance yako ipapo, ndopanobhadhara what do you call, inonzi NI inhamba yako yechitupa. Yoti kana ukada kupiwa mabenefits acho atutaura vanokupa neNI yako, havape munhu asina. It's national insurance number. Iyoyo ndo inokupa kuti ukashanda uchibatirwa mari yeNI iyoyo, kunyange ukazorega basa, ndo mari inokuchengeta iyoyo. Zvakada kufanana nenhamba dzechitupa, kuti munhu wese ari kuZimbabwe anopiwa nhamba dzechitupa. Ndo zvatiri kutaura kuti it's an identity number. It's an identity. NI is simply an identity number. It's a national insurance, which is simply an identity. Ndo nhamba dzako dzechitupa idzodzo. NI yako ndo nhamba dzechitupa munomu. Hamuna chitupa muno munyika. And UK yatiri kutaura is a very small island with about 68 million people. Adora. Saka
NI yakafanana nenhamba dzechitupa dzekuZimbabwe. It's your registration number. Ndosaka tataura it's a national identity number. It's just a national identity number that you are given. Kana vachizoiti national insurance number, it's where ukabatirwa unotobatirwa mari inotopinda imomo inozokuchengeta kana uchinge wakura. Ndipo unozozwa munhu achinzi aiwa uyu munhu muise UK home, hurumende ichabhadhara because waive nemari yawaibatirwa uchishanda, ndo mari yacho iyoyo. Andinoona. Saka ndo purpose yacho. It's just like your national identity number. Anyway, that is not the topic of the... We can make that a topic next time. Let's make it a topic next time. Ndokudaidzira vanhu vanoshanda ikoko kunoitwa zvema NI. I've got friends vanoshanda ikoko kuma office kwacho. Saka let's make it a topic of another day. Let's talk about Zanu-PF information secretary. Regaitinzwe vachitaura. For him, so that I don't think there is any need whatsoever to magnify the social media excitement involving members of the party to the extent that how they express themselves get to be taken as the legal or legitimate policy positions of the government of Zimbabwe. So, honestly, what does Pardon me for coming in there. Pardon me, I have to come in there. But I'm going to ask you two questions. I'll start with one. You say that this is something that is happening on social media, but social media creates perceptions. Right. Thanks so much. The next question. Social media, it creates perceptions. Social media can also lead to certain situations that we've seen even unfold, even right here in South Africa. And while social media forms these perceptions, it then creates the notion that there are challenges in Zimbabwe. Investors who are watching these videos on social media start to form perceptions. So I find it difficult when you say that as a government official that you do not care about what happens on social media, because I think you should. Kuti journalist kana achikubvunza mubvunzo, be very careful. This gentleman, he represents Zanu-PF. Yaataura, and the national insurance number is a number used in the United Kingdom in the administration of national insurance or social security system. It also used for some purposes in the UK tax system. Thanks so much. Gatitaure NI, let's have that topic tomorrow. NI. Vanhu vanyatsodzidzisa chinonzi NI. Because munane ukaenda ukamiswa nemapurisa vakakubvunza kuti unonzani, unotaura zita rako, une any form of ID, kana uri driver ukaburisa chitupa driver's license yako vano accept, ukaburisa bank card rako vano accept, ukaburisa NI card, tinema NI cards anuzverangu ripapi kanaenda kuratidzai, they accept that. But let's talk about NI tomorrow. Why answering about NI? It's not relevant. It's not relevant. It's not relevant in this discussion. We are talking about a Zanu-PF, a senior official who doesn't care about what is happening in Zimbabwe, especially on social media. That person doesn't care. And the journalist is clearly telling him that social media forms perception. Right. I wanted the Zimbabweans to know that even investors outside Zimbabwe, when they want to form perception about Zimbabwe, they look on social media. They look in social media to say, what type of people are Zimbabweans? How do they socialize? Why is it they're always fighting? Why is it that the government is... We have seen Emmerson Mnangagwa with this gentleman or with this Taurai Kandishaya. And tomorrow morning that Taurai has got a video claiming that he is going to steal goats. And what is the government saying about it? So perception is formed through this social media. This Mugwadi does not know that even the Arab Spring, it was initiated by social media. Pa social media, pa ma WhatsApp, pa ma Facebook, baba, no pakaitika kuite inonzi Arab Spring, yakaitika kunana Tunisia, Libya, Egypt, kwese unana Algeria. So this gentleman, you can't call him gentleman,
chimfana chisingageze chetsvina ichi does not know that social media forms perception. And regai tinzwe paari kuudzwa najournalists, but iwewe, you're a senior government official. Unotaura you don't care about what is happening on social media. Your supporter in Zanu-PF is threatening to go and steal someone's property. And it answer yake, let's talk about Zimbabwe. NI does not exist in Zimbabwe. Thank you very much. I've just arrived now from Bulawayo, where we had a week-long vigil on the Zimbabwe International Trade Fair, and that is where our efforts were. And I must tell you that there's no serious investment, or a serious investor rather, who would say that they failed to invest in Zimbabwe because of a social media clip. Right. Adimanzwa, he does not know the impact or the damage social media can cause. Last time, remember, Zanu-PF yakauya ikataura ikati, we have got thousands and thousands of American investors who are waiting to invest in Zimbabwe soon after they declared what they call new dispensation. And social media deals with any issue in real time and censored worldwide. Thank you, Abel. This was the point the journalists wanted this guy to know. That on social media, no munowanika uncensored real things in a country. An investor who wants to invest in Zimbabwe today will first look on social media what Zimbabwe is like. Tina investor aiparedwa neZanu-PF every time and then. Kurukuya Dangote from Nigeria. Ainzan Dangote from Nigeria. Dangote from Nigeria. It's almost 5 or so many years that Dangote never came. Aifana kuya kuzogadzira magetsi. Aifana kuya kuzogadzira cement in Zimbabwe. He was touted as the best African investor. But due to social media, what he was seeing on social media, Zanu-PF ichenda ichataka vanhu. Even this YouTube, we classify it as social media. Vanhu vaenda vachinotemwa, Zanu-PF vachita sei, mapurazi vachipfura vanhu, vachirova varungu vachita sei, vachiuraya vanhu every day vanhu vachichema. Dangote akataura kuti, I'm a billionaire. I cannot take my money into Zimbabwe because of the instability irimo munyika imomo, and that instability vaiona through social media. So this gentleman does not know the impact or the damage that Taurai Kundishaya had made to Zanu-PF. And his failure to defend that on social media again, that it makes even the international community wonder that if a Zanu-PF official goes on social media and say he does not care about all these disturbances happening, he does not care about why these threats are made to a journalist who spoke in Geneva about the delivery of our health system. But the ruling party, Zanu-PF, does not care about that. You understand? How about if I take my money? This is a Zimbabwean who is not allowed to own anything in his country because he had cried to the international community that we don't have X-rays in our country. We don't have cancer machines in our country. When he flies back to that country, they took his goats, they took his investment, they took everything, they target him, and so forth. So the damage that these guys had done to the country, this Tafazwa Mugabe does not realize it, does not recognize the amount of damage that has been done to Emmerson Mnangagwa, the damage that has been done to the country, to Zimbabwe as a country, the damage that has been done even to Zanu-PF as a political party. This young man does not care. He said he does not care. And the journalist had to ask him, definitely, you are saying here that you don't care. Good night, Ngoma Jeptavazo. Good night, Monoman. He is saying, you know, this video has been watched by 7 billion people. And this gentleman is saying he doesn't care. He's a senior Zanu-PF official who doesn't care about what is happening in our country. About a citizen being deprived of his own property.
This gentleman doesn't care. Let's hear his response. Involving excited young people, you know. But it's not, pardon me, I'm so sorry, Mr. Bukhadim, but it's not just excited young people, it's young people threatening to take your citizens' property. I don't know what got into his mind when he said someone is being excited. Let Henry. He's saying someone is being excited by going to 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗏's farm and take his property. And Mugwadi is saying someone is excited here. He's excited. I don't know, maybe someone being excited. Kunotora property emunu. We can provide solidarity to the 𝗀𝗏𝗰𝗂𝘀 family that has had to cope up with a father. We can provide solidarity, no parameters to govern the manner our efforts were. And I must tell you that there is no serious investment, or a serious investor rather, who would say that they failed to invest in Zimbabwe because of social media clipping involving excited young people, you know. But it's not, pardon me, I'm sorry, Mr. Bukhadim, but it's not just excited young people, it's young people threatening to take your citizens' property that he has produced receipts for. So if I now, for example, were to come to your country and I want to settle there and start a business or even invest, then I would worry to say that there may be such young people who are telling me that they may be able to do this. Does it not worry you at all? I think that is unnecessary and needless propaganda from that side, because let me tell you, maybe if you can just allow me somebody to say it. Like I said earlier on, Zimbabwe is a country, a constitutional republic that respects the sanctity of property rights, and no person is stripped of their property on the basis of their political persuasions. But allow me to clarify this, that I have said this is excitement involving young people in the party, and we have no parameters to govern the manner they expect themselves when they are disgruntled, and I'm sure they have reasons for such disgruntlement. But if I may allow me to give you by way of an example, do you know that the vice president of 𝗚𝗃𝘃𝗲𝗿, Professor 𝗁𝗂𝘀𝗃𝗏, is one of the biggest cattle herders in this country, and he has enjoyed the comfort of herding and breeding his cattle without any threat. Right. He is giving a very stupid example here. He is delving into Professor 𝗁𝗂𝘀𝗃𝗏's project that disturb say. Because Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 havana kumboenda kuGeneva kunotaura kuti atina mishina yekurapa cancer, atina mvura yakachena yekunwa. Dai Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 vakaenda kuGeneva vakadaidzwa vakanotaura izvozvo vaidzoka. Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 vakamboenda kuCanada vakadzoka vakabereka treason charge. I don't think he knows this. Maybe he was a young man when Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 was charged for treason, was charged with the treason, together with the Mudara Changirai. Vakachajwa treason. I don't think he knows this. That Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 was targeted when he came back from Canada. Namdara Changirai, and they were arrested by airport vakaenda vakanovharirwa. They went to jail vakanzi treason charge. I don't know. I don't think he knows this. I think if we call him foolish, Mkoma General, this boy, muna asiri knowledgeable. Akambenga ari kuMDC, akabva akaenda kuZanu. Haana ruzivo nezano. No nyaya ndaona panapo. The boy does not have enough knowledge about Zanu-PF, what Zanu-PF is, and what is the purpose of Zanu-PF. He just knows that Zanu-PF is a revolutionary party. That is only what he knows. And he's talking about Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏. Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 vadzoka kubva kuCanada vakatongwa netreason. I don't think he knows that Professor 𝗁𝗂𝘀𝗏 was once charged of treason. And not only him. Do you know that
voracious, elitist, rich people in this country are also found in the ranks and files of the opposition. Talk of 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁 and 𝗰𝘁𝘃𝗲𝗿 with lots of documented property here in Harare and outside. He's talking about the richest people in Zimbabwe, and he's pointing at President Nelson Chamisa. He's pointing at 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁. Honestly, if you were to point at the richest people in Zimbabwe, how do you point at 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁 as the richest person in Zimbabwe? As 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁 is the richest person in Zimbabwe. Ndapotaura ndikati izibanje idzi unozoona ndo afanira ndo mahiro afaka achirohwa nemutoriro kudaisa achirohwa nembanje. He's talking about the richest people in Zimbabwe. Can you compare 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁 na Rauschenberg? Can you compare President Chamisa na Strive Masiwa? Kana chitaura Chamisa worth is, does he know how much Chamisa worth? Does he know how much BT worth in terms of wealth? Adola. Saka unotoona kuti is not knowledgeable. Haana chaanoziva mpano. Haana chaanoziva. Adi mazoseka waka vamunemo. If we talk of richest people in this country, tina 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁, tina Nelson Chamisa. Unobva wasimuzama wako kuti ho makasa. Even kana reporter wacho ndofunga akatoti, did I pick the right Zanu-PF information secretary? You start to ask yourself, am I interviewing the right the right Zimbabwe African National Union Patriotic Front information secretary? Is this the right man who is holding that office? Unobva wega unobva waoma mate mukano. Adibora tenzwai munzi kuumana. And now threats have been given to those. So honestly, what is a colossal revolutionary party like ours, honestly, to be seized with? Right, ngatidzoke back. Hanzi hakuna mathreats akaitwa kuna Biti. Hakuna mathreats akaitwa kuna Nelson Chamisa. Well, let's not talk far back. Gataure, about a month or 2 months ago, 𝗀𝘃𝗲𝗿𝗁's our home was raided. Bodyguard wakakatemwa. Tisikataure far back. President Nelson Chamisa wakaenda kunana Nyanyadzo, kunana Beit Bridge, Bechinaf Bridge. Motikari yake ikaridzirwa pfuti kaboka. Hanzi hakuna mathreats akamboitwa kuvanhu ivava. Saka haazivi impact of social media. Kuti zvaari kutaura kuti hakuna zvakaitika izvozvo, zviriko zvakatoitika, zvitori nemavidhio ari pasocial media awash. And vama-investors vari kuzviona. Kuti kana Nelson Chamisa asingabvumirwe kupinda muzaka, rodhi inenge yakavharwa, mota dzichitemwa, vanhu vachitemwa vachikuwara, chiridzirwa pfuti. Haabvumirwe kupinda munyanga, motikari dzinenge dzichitemwa. Adibona, ndimurinonyepa zvaro iroro. Adibona, saka mistake yavanoita manje mkomanomen is they go and lie pa social media. Whilst those people now who are looking for information, they just look on social media. And this has been uploaded on YouTube. And this is why I am saying, if I was in Zanu-PF, definitely I would strip this gentleman of his office, or this boy of his office. And let's call him this boy, not the gentleman. He's just a boy. Ukatarisa miromo yake, ndakukuratidza miromo yake. Akatotsva nembanje. Urikuona muromo womunhu akatsva nembanje. Can you see? Can you see muromo womunhu akatsva nembanje? Kachinenge chizedhi chamwiwa kana kuti chii hameno zvamwiwa. Ndiye munhu ari kutaura. Ndo muromo uri kutaura uyo. Musazotuka. Musazotuka muromo wamaona. Maona muromo uri kutaura here. That's the richest people. Tinobata Biti na Nelson Chamisa. Musazoseka muromo. Maona here muromo uri kutaura. Wakada kucheneruka kuti handifungati pane kana chadyiwa ipapa. Pusa kwacho.
Musaseka kana. As a psychopath. As the papa on a video. I just did go and type by YouTube with the Zanu-PF responds to harassment allegations by 𝗀𝗂𝘀𝗁. Mobva manyora tafadzwa mugwadi. Pamuda kuona muromo futi gaidi kuratidzei. Idzo ndodziri kutaura idzo. Muromo wachena urikati mpu nembanje. Azasiyuda. Aiwa kondidi ere dai vamnemo. Kana nemiwo tarisai. What do you expect to come out of that mouth? Unenge chi. Azokora muromo uyo muromo obgwadi. Watavadzwa mugwadi kuja. Azakwana yuda. Alaka mnakadya masconzi. Ndo mahiro ezana. Kana rafa ibababa. Rinonzi hero. Provincial hero. Anzi uchichi hero. Ane prazi ere mpana. Hakuna akawana prazi. Hakuna pakariwana mnakadai. Akaputa weba. Ndo avafana vanenge aziburaida vapedza pakaipa kati naye ngoma mike. Ndo vafana vanofidha tsuro mbanje dzonodhota voputa mhodzi vafana voputa nhoko dzetsuro. Ndane mombadidi kuchipinge azi gogoita pidai ngoma Jacobo chinobva. Madzibaba mandinakidza nhasi ndaseka ndiwe. Kana nene ndanobuda musodzi nekuseka manje ndekambwa. Nge munhu adya munyu kutanga munhu akachibva kujamusi baba. Munhu aribva pabhuruwayi apa pamayday apa anenge munhu akachibva kujamusi. Saka ari kushandiswa asina purazi. Haana chaanacho haatoshandi rovha. Anoswera achiraura magonzi zvimiramba zvaya ndo zvaanoswera achibata. Kudhara naiti kana ndichiraura ndikabata muramba ndaidzosera. Ndaidya mabhirimu chete kudhara. Ari wambwire. Anditi bona chinzwai manje muromo uya zvauri kutaura. Achaudzokerere guys. 15 goats belonging to a renegade who is a politician. I don't think it's an issue that arises. There is no basis for that issue to arise to become a topical issue in the party and of course for reputable media institutions like SABC. Unless there is an ulterior motive, what should be occupying? I didn't want Aba manje la anza andifungi nini kuti mbudzi 15 did he say that he was young. Eustace ndakatanga kumuziva kuzanu anabva ndambomuziva ari kuMDC. I need to be honest here. Ndakaona picture yake anenge anga achiri kuprimary school kana anga ari kunursery akapfeka t-shirt yeMDC. Ndo pandakangoona pandakaziva kuti akanga ari kuMDC. Saka zvinoita imbodaiso Eustace uone kumba kwenyu chengeta tsoko wochengeta imbwa dzine nhumbu. Tsvaga tsoko ine nhumbu wotsvaga imbwa ine nhumbu. Zviri tuwo zvichengeta Eustace. Zvozvara vana. Zvikazvara vana zvinhu izvozvi tupapi neturishiye zvinokura zvichitamba zvese. But pane pazvinosvika at a certain point yekuti rushiye rwakuda kudanha mumuti. Imbwa haizokwanisi kutera rushiye kunodanha mumuti. Ndataura chishona chakadzika Eustace kana uchinzwisisa. So vana vemakudo kana vakura vanenge vakuenda where they belong kunodanha muti vachimhanya vachinosangana nemamakudo zvichienda. Vana vembwa vanenge vakuenda kunotamba nedzimwe imbwa. Saka pakafomwa MDC yakafomwa ichiita kunge a political party yaive nenhumbu.
Vane vanhu vakasiyana-siyana vave nenhumbu. Saka nekukura kwavanenge vachiita ava, vezanu vanenge vakubudawo imomo vachienda kwavo kuzanu. Vembwa vanosara vachishunura vachitambawo nembwa dzimwe dzavo. Saka uri kuona uyu akanodanha-danhawo nemazanu, that's where he belong. Mangamusati maya kupolitics blaz. They are your product. Politics, Eustace, and I don't know what you are saying. Maybe you just want to divert us. MDC ichifomwa. Ichilaunchwa 1999. Ini ndakabva ndaita organizing secretary we-MDC Harare East Province. Saka handizoti kuti ndakatangirwa kuenda nani politics, I don't know. But what I tell you is I was the first organizing secretary of Harare East District. Hanzi yo Eustace again. Hanzi regaiti mbodai tosangana mangwana abi thanks mangwana ugraft mwana umwe. Ndautokasira wakupedza. Naida kutaurira hangu Eustace kuti kana akambonga ari kuMDC akanga ari ani. Inini I was the organizing secretary for Harare East District. I was the first organizing secretary for that district. Saka I don't know kuti ndakatangirwa namugwadi kuya kuMDC kana ndakatangirwa naTiriwenje kuya kuMDC kuti vanga vari mudistrict here, because munhu aive senior kwandiri aive kuprovince nekunational. Inini ndakatanga ndiri kubranch, takafoma kari kabranch, potential ndobva yaonekwa no kwane maelections edistrict, ndikaenda organizing secretary wedistrict. Saka meno kana ndakatangirwa namugwadi kuti akanga ari I was too senior in the part. You might need just kugoda kuti sataure nyaya yemuromo wamugwadi, but ndo nyaya yapo Eustace yatakutaura. Chiteerera unzwe Eustace mugwadi wako kuzanu kwenyu. Our collective hands together is how best we can provide solidarity to the 𝗀𝗻𝘁𝗃𝗏 family that has had to cope up with a father being brutally murdered in a barbaric way in the streets of South Africa. Right. Urkunzwa here Eustace point yawaya nemfana. Arutaura ku SABC so that this can be heard worldwide, that we have got one of our own Zimbabwean who was murdered in South Africa streets in a barbaric manner. This gentleman, he has never spoken about how Mboweni Ncube in 𝗀𝗀𝗀𝗁 was murdered by Zanu-PF in a barbaric manner. He is condemning South Africa, a foreign country, for killing us. He doesn't condemn Zanu-PF, which is supposed to protect us, but is killing us. The way Mboweni Ncube was murdered in the streets of 𝗀𝗀𝗀 in Zimbabwe, and the way this gentleman was murdered in South Africa, they were both murdered in a barbaric manner. So this is what we call double standards. That he doesn't see the murder being committed by Zanu-PF in our country, but he sees the murder being committed in South Africa. How about the killing of Mboweni Ncube by Zanu-PF at a rally? People just came with machetes, start macheting people at a rally. He does not say that. But he's talking about, if I was the journalist here, I was going to ask him, the barbaric manner he saw South Africans killing our brother there, and the barbaric manner he saw Zanu-PF killing Zimbabweans. What are the difference? What are the difference? He goes to Bulawayo to pay solidarity. This is why I was saying Zanu-PF is not a political party, it's a cult. Remember, when Floyd was killed in America, Zanu-PF wrote a letter that they wanted to go and demonstrate at American embassy. When our brother was killed in South Africa, they never wrote a letter that they are going to demonstrate at South African embassy. So what is this little boy saying, this dirty man, this filthy man?
Zanu-PF never wrote a letter to go and demonstrate the South African embassy. The only person who wrote a letter was Tenangam, who was refused by police to go and demonstrate at the South African embassy for the killing of our brother in South Africa. Zanu-PF did not take action against South African government for killing this guy. But they go to Matabeleland and pretend as if they are paying a solidarity with the murdered guy's family. I think that Andre family member, could George Floyd was murdered in America. You guys wrote a letter to go and demonstrate at American embassy. But when my brother was murdered in South Africa, you never wrote a letter to go and demonstrate at South African embassy. When Mboneni Ncube was killed by Zanu-PF, they never wrote a letter to go and demonstrate at Zanu-PF head office. So these are double standards. If I was Zanu-PF, already he is ruffling feathers. Look, he's bringing unnecessary issues to this interview. And those unnecessary issues are exposing Zanu-PF. This is not a wise Zanu-PF information secretary. I know the Zanu-PF is going to terror. Information secretary when you he is exposing Zanu-PF more than what he was asked to say here. This is when I said, listen to journalists when they are asking you questions. Answer those questions. Because as I'm speaking right now, you cannot compare and contrast the killing of our brother in South Africa and the killing of our brother in 𝗀𝗀𝗀𝗁. If we compare the two killings, probably our situation in 𝗀𝗀𝗀𝗁 is worse than what we witnessed in South Africa. Because in South Africa, South Africans are saying, Zimbabweans, go home. You are taking our jobs. You are too educated for us. South Africans are crying because we are too educated for them. And where we came from, we know that we are going to South Africa to work, not to go to South Africa to enjoy South Africa. So at the end, locals are left without employment. And this is why they are angry about us. But if you go to Zimbabwe, in 𝗀𝗀𝗀𝗁, the killing of Mboneni Ncube, what did that guy committed? What crime did he commit to warrant a death sentence sentenced by Zanu-PF? So this is why I'm saying if we try to compare and contrast the two killings, Zanu-PF will be guilty of murder and of the worst crime. So this is why I'm saying if you are asked by a journalist, please answer only that question you have been asked by a journalist. If you try to explain and explore that question, you end up exposing yourself. This young man is exposing Zanu-PF, is exposing the government, and is exposing himself. He's trying to talk about the death of our brother in South Africa. He said they went to Bulawayo to pay solidarity about our brother who was murdered in South Africa. But we have got a brother who was murdered probably in the same month in Zimbabwe. Mboneni Ncube murdered by his thugs, the same thugs that they are sending to go and steal 𝗀𝗀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 𝗀
vachindinzwa nezanu-PF, they must sit down and review kuti munhu vakamba basa rinokodzera here. Basa raari kuita here, does he know his duties? Is he not damaging Zimbabwe further? Is he not damaging the president of Zimbabwe further? Because already Zanu-PF has been damaged by this man. His utterances, they've got nothing to build a country. Cannot bring people together. He is exposing Zanu-PF. He is exposing Zimbabwe. He is exposing Mnangagwa. So what I'm saying is this is Zanu-PF information secretary is talking about confiscating of gods that belong to
to Hope Watching On as a non-event. Unoziva here kuti iwewe ukabirwa tsono kwaona munhu akubira tsono yako kanoripota kumapurisa anosungwa because that tsono yako yo kana ikavhaluwa 2 cents, it is yours. No one has got right to steal it because it is your property. Kana musi waunofa unonyorwa unzi wangone property yakaita sei. Kana uchienda kujeri vanonyora property yaunayo, une watch, une pin, une tsono, une boots, une phone, vanonyora as properties. Musi waunobuda jeri vanokupa property yako vese including mbavha yembuzi, damage control, scrap. He doesn't know how to do damage control. Information secretary must know public speaking and media training. Watopedza tapiwa. Watopedza. I don't think this young man ever zvakaitanga zvana public speaking ne media training. Most of these things unogona kana kuzvidzidza nekuverenga wega. Andimona kuno inonzi open university. You read these things. When you decide how do you respond to this? How do you behave when you are asked this? This young man does not even know what he's saying. It's very unfortunate. Mukazati chitaura kuti Zanu-PF must go. This is exactly what we refer to. You cannot. Hi Rebecca, how are you? Bloom Tizora. Mkoma murise. Nakasimba mwana wama. Tiri kutaura nyaya ya Zanu-PF information secretary. This one is the information secretary we Zanu. Yes, Zanu, yes. And they should learn from Ostalos. Exactly. As a trained teacher, ndataura ndikapuwa a very difficult question. Yandozoti I cannot answer it. Chandinotaura ndechekuti I will come back to you. Kana ndichino consult ndoenda ndonobvunza wavamwe. Kana ndisinga consult ndoenda ndono research kuti mwana wachikora akaita kundibvunza kuti zvorevei. Andinoona baba I think he is probably the worst information secretary from Zanu-PF. Because propaganda yacho haigone manje. Haigone. We cannot compare him nana Jonathan Moyo. Kana Jonathan Moyo vaikupa overdose propaganda. Alright, kana rotaura the what was out panompa kunyepwa. Andinoona. It's very unfortunate with we've got vanhu vakata sana mugwadi pana zviripo. Tererai munzwe. Something that, of course, I know that our governments are handling, but it's something that has left tears on our cheeks. And honestly, to be bothered about 14 goats that have not been. He's not bothered about 14 goats. He's bothered about our brother murdered in South Africa. He's not bothered about our brother murdered in 𝗀𝗀𝗀. You understand what I mean? He's bothered about our brother murdered in South Africa. He's not bothered about mbuzi opposed root threatened or unconstitutionally. He's not bothered about Mboneni who was murdered in 𝗀𝗀𝗀. He's not bothered about that. He's bothered about George Floyd who was murdered in America, to the extent that he wants to go to American embassy to protest. But they never went to South African embassy to protest about the killing of our brother, who he is bothered about now. This is why we are saying, if you are asked a question by a journalist, please reside to what you have been asked. You were never asked to explain. You were never asked to explore or illustrate. Stick to your question. If you try to explain, explore, illustrate, invest, wakubuda is something that exposes you, exposes Zimbabwe, exposes your part. Zanu-PF killed Mboneni in a probably similar way our brother was killed in South Africa. Nyati. Zanu-PF, Zimbabwe government killed Mboneni in a similar way our Nyati was killed in South Africa. Nyati was killed by a mob. In Zimbabwe, Mboneni was killed by a government. A government that sent thugs to go and kill people. A president who sent thugs to go and kill people. The same president is sending thugs to go and steal goats.
koembudzi dzahopo tudzi kuna kwadzinoenda takarapa hakuna kwadzoenda dziya dzabloom. Mugwadi is just arrogant and confused. He's ignorant. Hanzi mukoma shebi Mugwadi zvanga achitaura paSABC zvinorwadza akafa pfungwa. Ndozvatiri kudiscussa panapa mukoma Tindo. Kuti he is not bothered about Mboneni Ncube murdered by government, Zimbabwe government or Zanu-PF. He is not bothered about 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗁𝗁𝗁's property being confiscated by Zanu-PF people. He is bothered about our brother who was murdered in South Africa. He is bothered about our brother who was murdered in America. When George Floyd was murdered in America, Zanu-PF wrote a letter to go and demonstrate at American embassy. But when Nyati was killed in South Africa, they never wrote a letter to demonstrate at South African embassy. These are double standards. And what Mugwadi is saying is this is just mere stupid. It's stupidity on its own. How can you not recognize your own brother who was killed by your party in our country? And you condemn South African government for killing our brother in a similar way you are killing Zimbabweans. So when he was trying to explore, he is like exposing Zanu-PF, exposing Emmerson Mnangagwa, exposing government. And we are really tired of this dunderhead. He don't come up with any solution for people who are murdered in foreign land. We should stand as citizens, not allow this evil acts. Zanu-PF is killing us in Zimbabwe, but they are bothered about George Floyd killed in America. They are condemning South Africa government for killing our brother Nyati in South Africa. But they never wrote a letter to go and demonstrate at the South African embassy about this killing. And he's saying the killing is barbaric. How about the killing of Ncube in 𝗀𝗀𝗀? Was not that barbaric? As Mr. Ida, I'm suggesting to ban Zanu-PF school of ideology. I think when Zimbabwe is liberated, is when we attain freedom, those school of ideology, it must just be disbanded. We take that building tosatopa agri-selex kuti imimi chita izvekurima kumaruzevha kuno kumazoe kuno. Ma government offices anofana kupuwa kuma government departments kuti ashandise zvine musoro pane kunotraina vana. What this nonsense? Inzwai ndisandapedza. Confiscated, I think it's an issue that does not arise. And very briefly, this incident, of course, has raised the alarm for some because it comes at a time where the world is observing Media Freedom Month, and I wonder if you think this will not... Banzwa zvataurwa na journalists. Tererai ndotaura kuti tererai majournalists achitaura. Don't rush. Murega apedze kutaura uzomupindura. Hanzi Freedom Month. Regaiti padzo. Hanzi Freedom Month. Iri kutwa observed. Ndopa muri kuona kuda kunotora mbudzi dzajournalist. Majournalist epasi rese akatarisa 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗁 kutaura kwatiri kuita. Imi mosimuka moenda kunotora mbudzi dzake nokuti akaenda kuSwitzerland akakuGeneva akaenda kuGeneva akanotaura akati hatina mishina yekurapa cancer munyika medu. Mumutagetera izvozvo. Saka if I was in government or if I was Zanu-PF member, I will be worried about this. I will be very worried because ndotanga kuziva kuti president waronda kuDavos kuSwitzerland. Andidi. Popo patika madrama kuti ene motorora journalist mbudzi apa majournalist epasi rese ari kucelebrate freedom. Imi muri kutaura kuti chingono must never enjoy freedom. Munyika make maakakurira maakazvarwa. Muri kureva ichi. Unofamba uri 1 2 3. Tererai munzwe. Not affect the image of the party, and that what is your message to those who are watching? Brilliant journalists in this country who writes very negatively about government and predict to enjoy their freedoms, and no threats have been put on their doorsteps. That is the position. But I don't know why the world outside Zimbabwe thinks that 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗁 is the phenomenon in media such that he's under threat. If honestly government would threaten opposition or opposing voices. Right, and how ignorant this boy is. Arikutaura kuti hanzi international community inozifuka John 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗁 ave journalist anoshamisira kuita sei. Right.
one first point yanofana kuziva mupano ndeyekuti 𝗀𝘂𝘀𝗁𝗏 akasungwa negovernment yeZimbabwe akanzi wataura kunyepa vakamuendesa kujeri ataura nyaya yedrugs yekubiwa kwe62 million. That incident only yekuti vakamusunga nekuti apublisha kuti pabiwa padyiwa mari apa pakazodzingwa minister. That incident only it heightens interest international kuti vaona kuti majournalist ari kutreatwa sei muZimbabwe. He is ignorant. Mpano haasitombozati 𝗀𝘂𝘀𝗁𝗏 akatosungwa negovernment yeZimbabwe kutoendeswa kujeri for 60 days achinzi waburitsire nyaya yecorruption. Andinoona hapana umwe journalist akambonyora drugs. Hapana umwe journalist akamboenda kuchema kunze kwenyika kuti tikudawo mishini yekurapa cancer. Hapana. Saka he will become a target and this boy does not know. Anenge ari muorganization is just fantasizing. He doesn't know why he's in Zanu-PF anyway. As it were, and suppress voices of dissent. Do you think that Chamisa could still be engaging in opposition politics in this country with his freedoms completely and totally guaranteed? And all is another lie. Andi murikuona ndisachitaura mupano haazivi haana idea of Zimbabwe yaari kutaura nayo. Ndati nini next time tell him vanhu vari kuzanu tell him kuti ukabvunzwa najournalist please answer question yawabvunzwa. Don't explore, don't explain unless the journalist is asking you to explain, because akutaura zvekuti munofunga kuti Chamisa aizopractice opposition politics muno munyika here. Ndataura previously ndikati 1 Chamisa aida kuenda kuzaka kunoita rally vakamuvharira Chamisa vakamutema nematombo vakapwanya motikari. Akaenda kuBechnafu bridge vakamuvharira road vakamuridzira pfuti. Akaenda kunyanga kwakavharirwa road. Mavideos acho ese they are on social media. Chamisa being blocked achirambidzwa kuenda kunyanga, being blocked achirambidzwa kuenda kuzaka, being blocked achirambidzwa kuenda kuChipinge kuBechnafu. Saka pari kuti Chamisa ari kuexercise freedom yake achiparticipate in politics without hindrance ndepapi. Marallies aChamisa ese they are banned in Zimbabwe. Nhasi unoyo vanhu MDC vangaita door to door campaign kuchitunguza varohwa vakakuvadzwa vakatemwa nematombo neZanu-PF. Saka I don't know kuti zvese zvaasi kuzviona pasocial media here. This is why that he does not know how much damage he is doing to Zanu-PF. Because those who did not know about him, they will start Google about him, Google about Zimbabwe. They will see Chamisa achiridzirwa pfuti. Motikari dzaChamisa dzichitemwa, vanhu vachimba vati Chamisa hatimudi kuno. Road dzakavharwa nematanda, road dzakavharwa nematombo. You understand? Road dzakavharwa nematanda, road dzakavharwa nematombo. Saka hatisi kuzwisisa kuti kana achitanzi Chamisa ari kupractice politics muZimbabwe hapasina ari kumurambidza kuti anenge achirevei. Haasi kuzoona road dzakavharwa nematombo. Haasi kuona Chamisa achirambidzwa kuti mari ari mugokwe. Haasi kuona vanhu vaChamisa vachiti vakaungana vari kuuya vachiuraiwa vachitemwa nematombo. Haasi kuona motikari dzaChamisa dzichipwanywa kusvika takaita initiative isusu tikati varume ngatitengerei Chamisa motikari isingapwanyike yekuti kana kapfura bara haripinde. Tatoona kuti akutourawa Chamisa muZimbabwe. This boy haasi kuzviona. Saka kana asingazvione like what he's saying, he does not have time social media. If you are an information secretary, your duty is also to look on social media. Uchitarisa nyaya dzakaita nyaya dzekuti kana how you can defend your political party. Kwakanaka. Sha ndokuchaya sha. Chakuchaya sha. Chakuchaya. Muda kuona muromo here. Ndibodzokera. Muromo uyu. Can you see this mouth? These lips. My lips akatotsva nembanja. This is a drug addict. This one is a drug addict. This one. Look at the mouth. Kunenge kusure kwedhadha.
kunenge kusure kwedhadha tasai muromo kunobuda dhodho wedhadha kunenge kustudubheki kwedhadha kune chimuswe maona muromo saka regai tinzwe kuti this young boy does not know or does not understand as like a snot unenge muromo wembwa kuti hauna kutotota here ke munoembwa na muromo nge munoembwa ukatobata ndofunga inenge akatotota achitotodora mukoma Peter ayo regai ndikuratidzei muromo ngekupedzera inenge munoembwa iyo do kana ndimiwo apa pana chinobuda apa hapana chinobuda apa guys apa unenge kuseri kwedhadha baba kuna zvilips zvitema-tema zvakatsva nembanje kudai andibona saka ndo zvatiri kutaura kuti mupana akadai so ikao dai ndiri muZanu-PF. Zanu-PF ine maguru anachina masa zvidhara zvakarasana china masa zvezvi kuna mwafana wakadzidza tine mufana mwamoti I don't hesitate zvangu kurekomenda kuzanu kuti kana wachida information secretary ngawaise mufana anonzi Benson Matinyararire uyo ari nani smart anogeza anonyepa zvekuti unomubhilivha adakuwata keda vatai mudhara kwadidzo dai Zanu-PF zvayo inini I would recommend them because inini ndiri teacher ka semudzidzisi ndinoona pane potential kuti vakatora mufana akaita saBenson Matinyararire uyo vamusa information secretary mufana ari smart anogeza akarongeka akakunyepera Benson unobva wafunga kuti ari kutaura chokwadi kana tazouya isusu manje madhara takumubatisa Benson kuti Benson mbana apa uri kunyepa ndakaona video yakandisendera zvikanzi uri kuona Yuda tikuvaka mawarehouse munyika munomu ndakabva ndaputika nekuseka kati Benson unoziva kuti warehouse inoshanda chii hanzi ikonomi yaimprova zvisingaite apa ari kudhiraivha murodhi achidzveka mapotholes kudai zona ndakaputika nekuseka ndikati you can't drive your car straight Benson uri kudhiraivha uchipinda musango uchibuda uchitsika matama erodhi uchibuda hazviroti wakadhakwa aiwa tikakuona uchidhiraivha zviri straight ndopatoti wakadhakwa iwewe andini maona zvarutoita uri sober Benson uri kutiratidza warehouse ndakaputika nekuseka regai tinzwa apedze semufana uyu umfana uyu all that of his supporters at rank and fire. It couldn't be if it were that we are such a vicious state. We are not, and please take that for what it is. We are an open democratic republic that respects people's right to opposing views, and in the process they continue to have their rights guaranteed. May you take that as a fact other than the fiction that is placed on your doorsteps. There will be some, though, whom will disagree because we've seen some violence when it comes to some of the rallies of the CCC. But let me ask you then about elections because they are around the corner. And I wonder, because at the back of what you're saying now, what is your message to those who are watching from outside Zimbabwe and who are thinking that the media is being harassed as part of instilling fear ahead of the elections? manzwisisa mubvunzo here akomana journalist ikanondipa manyemwa akaroorwa here. I'm asking for a friend nditsvagirewo journalist kuti anonzi anu monitsvagirawo nhamba yake ndoda kungobvunza kuti nai sisi makaroorwa here. I'm just asking for a friend because question yabvunzwa apa iyi inoda munhu anorizina kuti chititaurirai tinzwe taakuenda kuma-elections munoti kudii zviri kuitwa hopoezve is part of fear yamuri kudira vanhu fear. Question ima very simple question iyi yakuda kuona kuti anoti kudii terera ngaterere tinzwe zvataurwa tobva tapedza naye. In fact, the first statement is that all members of the media from across nations are welcome as it were. This is not Zimbabwe's first elections in 2020. We have maintained true to the spirit of holding elections according to the constitutional requirements. After every 5 years, we hold them.
We will hold some in 2023. And the message is very clear. The victory of Zanu-PF is undisputable going into these elections because our mobilization is scientific and we have done our homework. But be prepared to hear unbridled, needless noise from losing opposition groups who will deny election results because they have lost them. For them, elections should be either won by them, or if they lose, then they are not free and fair. And it's quite unfortunate, but that is the reality of the opposition we have. We have a different opposition from that in South Africa. Warubeka, mainzwa answer hii, ndira kubvunza, ndiri kudzokerera question yabvunzwa naamai awo. Regai ndidzokere kumashure. Muteerere question yabvunzwa naamai awo. Mozoteerera answer. Moona kuti ava vakuru vepublicity ava vapindura here mubvunzo. Ndamanya siri. Timbonzwa. What is your message to those who are watching from outside Zimbabwe? What is your message to those who are watching from outside Zimbabwe? No question here. What is your message? Right? And who are thinking that the media is being harassed as part of instilling fear ahead of the elections. Ahead of these elections, because the media, the media iri kuharaswa muZimbabwe ahead of this election. Message yako kuvanhu vari kunzoko uri kuti chii? Chiteererai munzwe answer yacho. In fact, the first statement is that all members of the media from across nations are welcome, as it were. This is not Zimbabwe's first elections in 2023. We have maintained true to the spirit of holding elections according to the constitutional requirements. After every 5 years, we hold them. We will hold some in 2023. And the message is very clear. The victory of Zanu-PF is undisputable going into these elections because our mobilization is scientific and we have done our homework. But be prepared to hear unbridled, needless noise from losing opposition groups who will deny election results because they have lost them. For them, elections should be either won by them, or if they lose, then they are not free and fair. And it's quite unfortunate, but that is the reality of the opposition we have. We have a different opposition from that in South Africa, where Julius Malema can go and shake hands with President Ramaphosa and say, "You have won, we meet in the next 5 years." We have a different opposition from that which we have in South Africa, where the DA can agree to disagree with the ANC, but acknowledge its victory as a genuine victory. The opposition in Zimbabwe is vindictive and doesn't believe in losing elections, even if they know pretty well that they have no traction in the countryside. Look, by the just ended by-elections, we have managed to steal 2 constituents from the opposition. We have taken 14 wards from the opposition. Right. Adini manzwa. Hanzi takatora t-shirt ndoidawo. Akomana ara tozotaura ya t-shirt. Pakati pa ndoda kutaura zviri simple, andoda kutaura handidi kutuka vanhu. Ndoda kutaura zvakanaka. Mukoma mune muteererai mashoko andiri kutaura. Zvanzi takatora 2 masitsi kubva kuopposition. Right? He cannot accept, this boy cannot accept that recalls akaitwa muparliament maive ne 28 seats. Hanzi arasika mhinduro so far haana chaapindura pane zvese. Recalls taive ne 28 seats dzemarecalled members of parliament nevamwe vakafa ipapo handiri maona. Saka recalls aya masitsi anga ari empty, they were thrown into a hat. Any political party can win them. Pakapasina kuti boss anga ari opposition ngagare ku-opposition. These seats IMDC, they were not 𝗚𝗃𝗃 seats. 𝗚𝗃𝗃 is a newly formed political party that had no member of parliament at all. Saka munhu wese akatoenda, boss dai Zanu-PF yaiziva kuti aiwine aingotorwa ne-𝗚𝗃𝗃. Why did they waste their man to campaign? But they had high hopes of winning these elections. Vakati handei tinocampaigna toisa members of parliament edu tocontesta.
because the day you start to contest an election munenge muri pa 0-0 vanhu votanga kuya vachivhota. Saka Zanu-PF had an equal chance of winning all the 28 seats. 𝗶𝘃𝘀 had an equal chance of winning all the 28 seats. MDC had an equal chance of winning all the 28 seats. So Zanu-PF lost 19 seats and just won 9. MDC lost all 28 seats. 𝗶𝘃𝘀 lost 9 seats only and won all 19 seats. So at the recent election, it was won by the 𝗶𝘃𝘀. Daipachinzi pa 28 seats ipapo party ya wina ndo yakutora upresident. Ingadaiso vachamisa vakuenda kuita president weZimbabwe. Zanu-PF inenge yazvamburu. Saka zvaari kutaura uyu, he does not know what an election is. Dai paiziva kuti aya masise opposition Zanu yairamba kakuenda unokambena. Kuti unokambena rechiti zvatakadyiwa. But look at how much Zanu-PF used. It took buses from Zupco, send those buses across the country, bringing people to their rallies, and they had high hopes of winning these elections. They went to the extent of giving people meal, giving people mafuta, giving people cash, but they went on to lose these elections. So if you look at the previous by-election or the recent by-election, which was won by 𝗶𝘃𝘀, then you cannot say they were opposition or they were 𝗶𝘃𝘀 seats. They were never 𝗶𝘃𝘀 seats. They were MDC seats, which were taken by 𝗶𝘃𝘀. Saka dzimwe nguva ndekuti patiri kuti Zanu-PF, dai ndakandiriwe Zanu-PF, I would recommend munhu akarasa Benson Matinyararire to take over from this boy. Uya achiri mutete in politics mpano. Haasati aziva politics. Achiri mutete mumbishi chaiye. Mwana achiri kuda kukwesherwa nhova. Achiri kuda kukamirwa mukaka uyu mpano. Kuti azonzi kuziva politics dzeZimbabwe. Haadzizivi. Handikanzwa zveZanu-PF government ndobva ndanzwa manyoka nekuti bato iri rinosvota nkomalameni. Rosvota taurai chokwadi. Saka muri kuona ndichataura nyaya yeT-shirt tapedza. Handiri mazwa nyaya atiri kutaura. Chinzwai chiteererai munzwi mufana ohumana. That is a strong indication of what 2018 is going to be. But they will not take that to hand. They will ignore that. They will tell you also to ignore that. When they lose, they will say we've stolen elections. We don't steal elections, we win elections because we carry the people on our shoulders. Mr. Mokwadima, I hope this is not the last time we speak, and we speak again during the elections and in many other instances, because there's quite a lot of developments Pardon? I'm looking forward to having you and my sister 𝗁𝘂𝘀 in 2023 or earlier. All right, let's see if that indeed happens. Thank you so much for that. That's Zanu-PF's Director of Info. Karipota kakaipa. Ane mwana zvakaita papa katochengeta transcript iyoyi. Manzo achitaura kuti chazotaura zvakare. Panenge pachitwa my elections. She will refer to this clip. I want you to mark my words. Chengeta video yandaita inoi. Yandaita analysis ya Mgwadi. Mochengeta video iyamaya. Panenge pakuitwa my elections pai. Achazotaura na Mgwadi futi. Achasinga kumurimainda kuti musi uya ndakataura newe ukati zvakati chii chatakuona ichi. Mark, chengeta video. So if you sorry guys, I'm trying to read some of the comments before we close. I will wait for this lady. Akanyanya. Aiwa mai vakanyanya. Vangomutora ndobva vamugadzika pakona zvika ndichadzoka. Unoziva pane munhu zvezvekuti zvataita tirafara tichita fight zvezvo. Munhu anongokura wachibhagera wanodonha wokusiya uripo obva kutaura kuti ndiri bhuru rako next time kangodaro ndokuvadza. Saka tafadzwa Mugwadi apiwa atambwa tsoro yakangwara naamai avo ndobva atorwa ndobva akandwa apo. Because dai matarisa headline yaiswa SABC vati award-winning Zimbabwe journalist 𝗁𝘂𝘀𝘁𝗄 says he is being harassed by members of the ruling party
Zanu-PF, who have said that they will take his GOAT project that he started a few years ago. Chingono, who spoke in full view last night, alleges the threats have to do with him speaking to Geneva. And Zanu yaka donate mabaskoro goma yudaka. Honestly, no chokwadiga. Ukaenda ku if you go kubinga, Zanu-PF yaka donate mabaskoro kubinga. Ikazvamburwa. Vakaenda kwaMutare, vakano pamari vanhu. Zanu ikazvamburwa yapa vanhu mari. Andimuriona kana ma-elections ari kutaura kana ariwo hanzi by-elections they reflect the 2023 results. That shows Zanu-PF will be beaten. Good night, Absalom. Good night, mwana wa mai. SABC news. The guy, because panapa iri kuramba kubuda, ndine problem internet yepanapa. Internet yepanapa. SABC news Mugbadi. Azemchinda anonzi Mugwadi dzakapera ere. Mfana uyu it's a shame kuti hapana chinozikanwa. Kune mafanizi ega ukuro bravo say you good night mkomana je. Night. If they want undisputed elections as in South Africa, why not implement the same voting system? Then should compare apples with apples, not apples to oranges. Paka atete. My comment section chat and doyanga as what those young men who threatened to dispose the Zimbabwe journalists reflects exactly what Zimbabwe foreign nationals in our country, South Africa, are doing. You see now, you see what South Africans are saying. South Africans are saying what those young men who threatened to dispose the Zimbabwean journalists, dispose the Zimbabwean journalists reflect exactly what Zimbabwe foreign nationals in our country, South Africa, are doing in looting our country and its citizens. Now it's clear that this is how Zimbabweans live also in their country. So this is why I'm saying Tafazwa Mugwadi did not realize or recognize the impact of the video that was released by this Kundishaya Taurai. Imagine when South Africa, they are now saying this reflects how we Zimbabweans live. We loot things that belongs to South Africans. And we go to South Africa to steal because we were brought up being thieves. This is how damaging that video is. And Tafazwa Mugwadi did not take heed of that. And it's damaging even to the president and the country. He did not take heed of that. If he is a true Zanu-PF information secretary and publicity, he should have known a better way of approaching this matter. Because already, South Africa, obvious, he was out of topic. He was explaining things that were irrelevant to this interview. If I was the one interviewed in a journalist, I was a person who was on it, don't interview Shepherd again. Because ndinongorowa zvirudiwa na journalist ndonyarara. Where panda explanation don't kumbira out, can I explain? No explain. And in the morning, people are saying 42 years. We have heard the same rhetoric from these thugs. Their youth actions are exactly indicative of Zanu-PF. A country can't be well when you have got such people like these thugs running that country. That country cannot be well, can only be ailing. Transparency is not Zanu-PF's strength. This is what people are saying. And my question to Mugwadi is, why did the national broadcasting station, ZTV, lied to the whole nation that 𝗀𝘂𝘀𝗁 was given the goods by the government only
to backtrack when he produced my receipts. You see what I was saying? That what is being asked, it was on ZTV. And it was watched by millions of people. And they just backtracked when 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗃𝗁 produced the receipts that I bought these goats. So it's now clear that Mnangagwa wanted to steal these goats from 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗃𝗁. If 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗁 is well concerned about the health situations in Zimbabwe, why doesn't he ask those countries that sponsor him to donate the hospital equipment that we so much need? This is exactly what 𝗁𝗂𝘀𝗁𝗁 was doing. Because when he went there to cry, those people heard him. Kuti Zimbabwe, iri kudawo mishina yakadai. But why? What type of a country that relies on donations? When we've got a government, billions of money, US dollars are being stolen every day. Because almost every day, 100 million or 100,000 a day is being taken out of the country. Then we go on to cry for donations from outside countries. What kind are we? Chikafu chaichacho, we've got arable land. We survive on donations of food. Takutangeti, a country of donors, chet. We can't think, we can't do things for ourselves. Makasimba, 𝗀𝗃𝗀𝗁𝗃𝗁 ndishangosvikawo lini ndakasimba mwana wamai ndakutopedza wasvika ndaakupedza. I'm summarizing. Hanzi nemumwe munhu weZanu-PF well-done Mugwadi. It's a surprise that the SABC wants to appear as if she cares about Zimbabwe when she talks about investment. It's not about SABC caring about investment in our country. We should be concerned about our own investment in our country. Because when we get investments in our country, that shows we are creating jobs. People will come and work. Nobody will go to South Africa to go and seek Ugunoshanda South Africa. As if we attract enough investors in our country, no one will go to South Africa to look for jobs. Saka, wana SABC, what worried? Because every Zimbabwean is just packing his bags achienda ku South Africa. Ku South Africa kune marova yakwandawo mabasa. And so we become a burden to South Africa. Saka na vakuripota, they must be concerned. They must definitely be concerned. And the state of the economy of Zimbabwe is evidenced by the number of people who cross the Limpopo running away from their country. 75% of women giving birth in Messina are Zimbabweans. Imagine, South Africans are crying. If you go to Messina, Zimbabweans ndo vari kuzvara stere kuMessina. Vanobva kuSouth Africa, vanobva kuZimbabwe kucross up Messina kuenda kunozvarira kuSouth Africa. Ukazvara muZimbabwe, mwana wacho anofa, kandi mai unofa. Andi makaona mai Mnangagwa vachiendesa sadza, upfu, mafuta, shuga kuna Nyamukuta, akacreate karumu kepamba pake muMbare kuzvarisa vanhu. Udzai Mugwadi auye 𝗁𝗲𝗃𝗁𝗃𝗁𝗃 Hospital London Dairy azoona chipatara chiri equipped nokuti zvezano. Ndichaona mangwana ndikakwanisa pandikuenda kubasa mangwana ndikakwanisa ta chance kana pasina mapatients ndokumbira mentor wangu ndokumbira akukutorirai mapictures emandiri kushandira kuti vanhu muone kuti kana pane chipatara chakadaro kuZimbabwe, point me to that hospital. Kana pane chipatara chakadaro kuZimbabwe, I want you guys to point me kuti tine chipatara chakadaro chikuZimbabwe, tine equipment yakadaro. I want you guys to point to me. Area yandogara is probably the poorest area in London, in England. Hospital hanzi Mercedes Benz payakadzoka nemanyuwa ndanga ndabuda but garden ndakariona. Garden rabo amangwanda kutorera mapictures muona harabo. Ndakutongomirira kuti muri ubate chete. Long time homie. Zviri sei mwana wamai. Andibona hanzi saka hanzi na Matsime, this is utter nonsense. The guy is saying premeditated statement. Zimbabwe has been subjected to this total mess by Zanu-PF. They must agree to reality than lying and disrespecting its citizens and the entire world. And the misdirected attention by SABC. The xenophobic threats by South Africans on social media with the Dudula operations killing foreigners are topics which can really
deter investors. But we are looking at xenophobia. It's a fear of foreigners. But in our country, we are killed in a worse situation than xenophobia. Andrew, our country is killing Zimbabwe. South Africans are not killing South Africans. They are killing us. If we go back to Zimbabwe, we are killed by our government. You understand? I don't know what do you call it. When we go to South Africa, we are killed by South Africans. When we run back to our country, Zimbabwe, we are killed by our own government. Saka atingamisi wana South Africa kutaura. Nenyaya yekuti vari kutaura vari munyika dzavo. Tikatiza kudzokera kuZimbabwe topondwa ne government yedu. And the biggest problem of Zanu-PF is they actually believe that they are owners of anything in the rural. Yet they have literally destroyed the rural that Ian left. Zanu-PF does not command any support from rural, but they impoverished that community in order to go there and rig. Pakaipa. And thanks Bloom. Thanks so much. Anya t-shirt yakashitaurwa namukoma Mnemo. Muri boy reshwa uzai madinga ezano. Thanks Monama. T-shirt inoi yakanaka. It's a pole neck. The 2023 ngapinda ake mkomana iyo yakabva yanzi chamisa kupasu. T-shirt iyi yakatumirwa kubva kuAustralia. Handisi ndini ndaka designer t-shirt. It was sent from Australia by a brother of mine. Akanditi mkoma Yuda, when you are doing my live on Facebook and urwadziwa kuona makapfeka t-shirt ye red, so ndoda kuti mupfeke t-shirt yandiri kutumirai. Saka this t-shirt has raised interest from a lot of people. Ndakaona message yakabva ifini kuna general vakati ndovanodawo yavo. Vanhu vazhinji vese vari kuti vari kudawo yavo. Hanzi na Bloom t-shirt ndaidawo ndikudawo yangu. Saka what I'll do is ndichasenda message kwakabva t-shirt inoi kuti baba ama t-shirts aya andiparira yamakandipa iya. Saka vanhu vazhinji vese vakuda t-shirt. Kuti kana vachikwanisa kutiwanira ma-t-shirts akawanda iwaya tomawana, but these t-shirts are found in Australia, not in the UK. Yakabva kuAustralia. Justice Sanya Loko. Saka maona nyaya dzatiri kutaura saka inini ndichasenda message chat because I don't know kuti dzakatengwa kupi, yakaprintwa kupi, but inini ndakaipirwa for the purpose of making my presentations kuti vanhu vaone 𝗶𝗃𝗃 and you know. Saka but the truth remains factual. The economy of Zimbabwe is bad. Please, there are important issues to discuss, not goats. Some people are saying there are important issues to discuss, not goats, but these goats were discussed in the president's office. The president himself and the 𝗀𝗃𝗃𝗁𝗃 Taurai, they went on to discuss about these goats. And the president had to give this gentleman thumbs up to go and take 15 goats from 𝗃𝗀𝗀𝗁𝗃. Saka Zimbabweans wakati, we have got important issues to discuss, not goats. Because these goats were discussed in State House. Mpana uyu Taurai 𝗀𝗃𝗃𝗁𝗃 went to the State House, sat down with the president of a country, discussed about 𝗃𝗀𝗀𝗁𝗃's goats, came out and made a live video threatening to go on Sunday to Murewa to go and take 15 goats. So they are important for us to talk, but these are expensive goats, and it's someone's private property that someone must not just come and confiscate. And the state, the president of Zimbabwe and the 𝗀𝗃𝗃𝗁𝗃 Taurai, they sat down, discussed about these goats, put a plan to travel to Murewa and confiscate these goats. So they worth us sitting down to discuss, because they belong to someone. And this video, it exposed Mugwadi.
he changed his mind when he was exposed. Exactly. He changed his mind when he was exposed. Thanks, 𝗀𝘃𝗲𝗿. But already the damage had happened. He had sent his pictures with the president in the State House. Already he had done damage to Zimbabwe, done damage to the party, Zanu-PF, done damage to the to the state. And in the morning, I suspect he was warned by exactly that was when someone saying do you know why he did not go there? I was when Zanu zvikanzitarisa uone manje. Nyaya dzenyu dzekubhabhauka wakutukisa president. President vari kuenda kuDavos. Na vakuenda vachinzi bhu imbavha. Anobambudza, anotuma munhu unobambudza. Imagine when panosvika ku because urikuona 𝗀𝘃𝗲𝗿. Do you know why Mnangagwa anga atuma mufana wembudzi idzi? Vanhu havasonyatsodzwisisa. As you Timborwa midnight. Thank you, Ray. Unoziva kuti sei Mnangagwa anga achida mbudzi idzi? Mnangagwa last month but one akaenda kuDubai kwaida kutanga Ramadan. Aenda kuDubai akanosaina contract yembudzi. Saka mbudzi dzanga achida aida kunotora mbudzi dzekubhinga. Bosi kubhinga ndo chete the only area muZimbabwe ine mbudzi dzinozvara 3-4. Vana ndofunga vana havazvizive. Ukabvunza munhu wekubhinga, mbudzi dzekumatonga kubhinga dzozvara kana vana 3 kana 4 vana mbudzi dzekubhinga. Mumwe munhu achandirambira panapa. Yeah, that was a poor intelligence unit. Saka uri kuona mbudzi dzekubhinga ndo dzavanga vakaema. Because vaMnangagwa promised to supply goat meat to Dubai. But havana mbudzi dzacho. It's about upholding rule of law and respect property right as enshrined in the constitution. They don't do that. They don't respect rule of law. And ndo zvakatipa masanctions izvozvo. Kuti varohwe masanctions madhara. Ano. Saka uri kuona kuti mistake yakaita Mnangagwa ndeyekuti yakusiya kobvu bloom. Yes. Mbudzi dzekusiya kobvu kuchino kunobuda unana bhinga boom uku. Mbudzi dzearea yekumatonga uku dzozvara vana 3 kana 4. Mbudzi 1. Ukaenda kune mbudzi dzakawanda mbudzi. Dai pane munhu anoziva kwaChundu. Waiti ukasvika paChitindiwa. Anokutula. Waiti ukasvika paChitindiwa. Tichirugara taigara kuKabidza isu taifamba netsoka kubva paChitindiwa kuenda kuKabidza. Pane waiti ukasvika paChitindiwa ukafamba usati wasvika kuchikoro uchitanga uri kuenda kuKabidza waitena right. Ukatena ukati dzikei mbichana pave nemusha wayo nembudzi. Mudhara yainzi akaromba ainzi ane mushonga. Tasikaziva kuti mbudzi dzakakatora kubhinga. Dzaizvara 2-3 vana. Papa nembudzi dzakawandisa. Saka mistake yakaita Mnangagwa ndeyekuti paakaenda kuDubai, he agreed to supply Dubai goat meat. But he doesn't have the goats now. Saka akutoona project yahopo chingono tikadzitora izo dziya dzatobreeda toita mari tosupplya Dubai. Atete Belinda, and that's why guy I love you. Thank you so much, sweetie. Wepamoyo zviri sei. Ansaka dhiri racho rakasaina kuDubai rakatoflopa. It flopped now because he signed a deal to supply Dubai with goat meat. And where does he get the goats? So this is why I have to make these tags to go around. Vachinobvutira vanhu mbudzi kuti vanoita mbudzi dzekurima kuti vaendese kuDubai. Andimona. How did you listen? Did you yourself listen to him as well? How do you know that you are going to win? So is the Zimbabwean economy okay? Do investors go and invest in a country which is under sanctions from the West? There is no investor who can come to Zimbabwe. Kusvika kuKabidza. Munokuziva kuKabidza. Mukabva paChitindiwa. Mukasvika paChitindiwa paya munopfuurira nebhazi. But isusu kudhara kwakusingaende bhazi kuKabidza. Taiburukira paChitindiwa paipa. Tofamba netsoka kuenda kuKabidza. Saka waiti kana wakufamba ukangobuda mbichana
wakusati wasvika pachikoro pasecondary school paipa unobva watena left paine karodhi kaidimburira kataizonopinda nemumvura mukarwizi muya tozonobuda mudenga muya. Ipapo waiti ukasvika ipapo uchingokona uchingoti mbichana paive nembudzi dzaityisa ipapo. Vopowa nembudzi ngani, just asking for a friend. I'm not sure Bloom. One day ndichamukumbira Hopo tokoita interview naye panapa for a few minutes. Tichataura naye panapa for a few minutes. Ndichamusendera message. Andiri maona. Saka muri kuona hanzi mudhara wauri kutaura aive nembudzi idzodzo ndomuziva tichienda ukabidza. Munemo vana munemo wagara ukabidza vana munemo ndio ukabidza. Saka munemo waiti ukabva pachitindiwa paipa uchidzika kudai uchingotidzika usati wasvika kuchikoro kuyako unobva watena left uchingotenda ukafamba ndofunga musha wokutanga wachi2 ndopaive nembudzi idzodzo pane mbudzi hobo. Saka vanhu vekumusha kudi vaitaura kuti hano mbudzi idzi hadzinake musatenge mbudzi pano zvezvegodo tasikambozeti mbudzi dzedze dzaitengwa kuna nabhinga because area iyoya yaive nematonga. If you still remember munemo waiti ukabva paipa kwanosvika pakabidza pamashops paya waisvika pamba pemwemutonga painzi ana foros vana poshwet matonga ainzi ana poshwet vana foros ndagara achitambira ipo paipa pakabidza pamashops paya pana poshwet paya pana foros mambuya aiswera achirova gona ng'ombe taiswera paipa tichitendera ndainakidzwa ndaitosvika pai ndotogara paberere wona mambuya akagara ari achirova mbanje ipo paya. Atimaona. Saka guys, this is 11 o'clock. Regai tipedze ndetoonana mangwana. Mangwana ndamboita topic yanga ichitaurwa naNoma yaya. I want Noma to come here tomorrow. Ndombo mubvarurira ma-British systems are. Ama understand. It has been running this project for nearly 7 years, so a number stock as trans. Andofunga atoenedzi dzakawanda. Andi aingopfuura mbijana paticha kuenda. Oraiti kwana mudhara maramba ndokuziva vana munemo pana munemo ndopaziva kwana mudhara maramba kwana mudhara chinhoi kwana mudhara mpahla kozaya kwedu isusu kwana stole uchidzika kunosvika pasi kuseri kwana mwangalu ndibaba. Hazi ndizo ndokwangu ikokuya andora kwana mudhara ukapfuura onda kwana mudhara mwangalu vamwe vacho ndakuvakanganwa bhozi ndaane makore ndisinga ndisiri kokuya waiziva here vana sekuru vangu vana chitura kwana maloni kwatonono koza mudhara akabva kumhangura inzani bhozi vana sekuru chitura vanga vabva kumhangura kwemwe mudhara anga abva kumhangura aigara pazasi pedu so ndakaona tainzani mudhara iyi kumusha kuonakidza tichakuenda chete madzura moyo akabva atoenda kumusha kunonakidza. Ndoda kusvika area dzese ndotomboita jeni chaiye kugara musango chienda chiona hama neshamwari kabidza chitindiwa kusvika kumahwawo uku. Vokuziva kumahwawo ndokwatainogayisa kabhozi mahwawo yanga iri padhuze nekabidza taienda nekuseri kuyaka toenda kumahwawo ndokwataigayisa kudhara ndokwaiva nechigayo chedu pamahwawo ipo paipa chamadeko. Kora saka pana vanhu vekumusha kwangu vakawanda pana taigayisa kumahwawo iko kuya kwataigayisa kudhara sere but aifamba vamasvingisi vamunemo hanzi wedzera 5 minutes chete makorekore tiri pano yawe patsika taura hako homi. How far with your car keys misplaced mkoma? I didn't see them. Mangwana ndikudzokera kubasa. Someone could have picked them. Saka ndikadzokera kubasa ndichafona around to see if I can get them. Kandakutadza then I'll just keep this spare key. Ndakutoisa chain. Akatorasika. Makorekore azere pano. Hanzodzera 5 minutes. Manje mangwana ndirikumukira akatizola. Vanonoka kuya bruru. Andimona.
Aziko mudhara Bili uchiri kuvaziva here. Mudhara Bili ndovaziva chifocha. Ndovaziva kwana Bili, mudhara Bili nomuziva. Mudhara Bili asi dzaimboshanda kupolisi here. Dzaishanda kupolisi ainzani hove. I can't remember man. Kwakudhara kuyako. Andakubata kayuda. Wandibata bruru, wandibata. Ndokuziva. Ndakasunga makorokozo. Wandibata mwana wamai. Area yese ine call. Kune call kuyako. Uchenda kumakwao. Pane kwa shoti. Wandibata. Hapa waputara kwa shoti wabvaopedza. Wabvaopedza. Kwana ainzani mudhara hove, kwana mudhara mpahla, kwana mudhara shoti. Aizikwani kumwe kwekwe. Ndakukanga no man. Kwa mbuya maradzika. Waizare munemo. Kugomo kwe kuna chindishe. Nduze kuna chindishe kwekwe. Kwaigara mbuya ainzi mbuya muradzika. Takati katakupfura pambuya muradzika payepe. Totombomira tomwa mvura. Ndopata tikafamba taziya nekufamba. Tomira paye tokumbirawo mvura. Ndopata ipowa mvura. Waizwa kuti mvura iri kubva mutsime. Yaitonhora. Ikwa kwakanaka kwedu kuyako. Taisvika kwese kwana mudhara shotuko. Nevafanira kwatonono wana maloni. Wana makapani. Uchiziva wana makapani. Akomana. Tudze. Bhazi racho. Ndakagara kudhara. Kwaifamba bhazi rakatanga kufamba kwaifamba Mucheche. Mucheche ndio bhazi raenda ikoko number 9. Number 9 ndikwa Mucheche. Aimbochinjana kumboenda number 9 kumboenda number 10. Kuna Chirongwe. Taisvika kwese kuna Chirongwe kuya. Tikamboenda chiruza 1985. 1985 takamboenda kunosvika kuna Cheore. Kwakusati kwakugara vanhu area iyai. Paive vanhu vanga vari ma11 kunosvika kuna Cheore river kwekwe. Saka ndakaenda kuona maloni namaloni tonono nedzimwe sekuru dzangu dziri kuSouth Africa. Takaenda tiri 4. Saka taenda ikoko. Takaenda kunoraura kurwizi. Zvezvo taiziva kuti kune rwizi kuna Cheoro. Ndobva taenda kunoraura. Saka taakufamba kwakusati kwaane mombe ma 83, 84, 85. Kwakusati kwaane mombe kwaane tsetse dzakawandisa stereki. Mbuya muradzika. Ipo paya pambuya muradzika munemo. Ndopataimira tobva takumbira mvura paya. Tokumbira mvura tomboti tofa tozosimudzira kufamba tichienda. Taimvura dzimwe nguva taipinda nemuna Chindishe moya muchigoronga chiya. Dzimwe nguva taitenderera nekuseri kugomo kuna Chindishe. Bosi kuritenderera kwakune nyaya. Ndasuka kumusha. Hanzi Mucheche. Kukazoya BNC. Kwakatanga kuna Mucheche ndiye akatanga kuenda kubhasi number 9 kana number 10 rokwa Mucheche. Ndorakatanga kutsika area iyai. Kukazobva kwakazoya BNC. BNC achibva kwakazoya rainzani konda kukanganwa mani mabhazi aya. Roti wati ukasvika pakaroi paya kabidza. Baba taiti gigigigigi kusvika tazara paya. Nzvimbo yainakidza iya. Saka ndakaenda kuna Cheore kugame park iko kuya. Takaenda namaloni nasekuru wangu ni 33. Takaenda 34 nemwe mufesa inzi Diamond. Saka takamukira kuseni. Tichienda kunoraura. Kune mabhesi kuna Cheore. Kunobatwa mabhesi aya. Saka takasvika apa ndakasiya kumba isina kutaurira mudhara kuti ndiri kuenda kunoraura. Saka takunosvika pataenda kunoraura paive nemusha waivepo. Takuda kunosvika takatanga kuna ndove. Ndobva ndati ndove mombe kuno kwakuna mombe kune tsetse. Zvikanzi namaloni zvikanzi haisi mombe. Kwana mabhuto kumakwao. Ndokataigaisa kumakwao. Tosangana 2023 Great Zimbabwe. Thank you so much. Haiwa tosangana tizola tombodriver area dzese zinoda kuzvisvika dziya. Saka ndakasvika. Saka takatanga kuona ndove. Yanga iri fresh. Ndikati ndove mombe kunoko. Zvikana maloni zvikanzi shepherd hadzisi mombe. Vana Chezia. Kwakazoenda Chezia. Yes. Thanks mnemo.
zvikanzi haisi ndove yemombe shepherd inyati. Ndikati nyati dzinongoita ndove inenge yemombe. Ndakatanga mwoyo wangu unounzwa zvakanaka. Saka takadzika kubva tapinda murwizi kubva takuraura. Saka nyati dzakauya pazasi. Vanhu vekoko ndobva vakutanga kutidaidzira ngavakavaka padhuze. Zvikanzi vakomana area yamuri iyoyoka mukaona kwakuti sva usiku kwakudoka kudai zuva raakudoka shiri dzakurira idzi. Kasirai kubva ikoko bhozi kunomwa shumba. Kunomwa shumba zvikanzi ndobva takuraura. Unoziva kuti manhero ayo hove dzinenge dzakudyira state 1 zvakaoma 11 o'clock. Ndobva sekuru dzangu bva dzarowa 1 base. Dzabata 1 base bva dzakana muchisaga chatati nacho. Kuna huyo mokuziva here. Maradzi pana huyo alright, mina ndataura nyaya yekuna Cheore ndozokudza nyaya pana huyo. Saka ndakabva ndabata sekuru akabva wabata base 1 ndobva vakanda vachingopedza kukanda munhu taona pamusoro kudai shumba dzatosvika dzakuti akomana ndakatya musi iwoyo. Shumba first time yangu kuona shumba live. Ndobva malona akanditi tapera panashe ndikati chikanzoona shumba idzo. Saka mufesi watati nayanzi Diamond ndiye anga ari mukuru. Ndobva atiri mungamhanya munomhanyiswa. Shumba dzinotya vanhu. Hanzi kwese ndokuziva shumba dzinotya vanhu. Saka takatanga kufamba tichiyambuka rwizi. Shumba dzaya dzinamboita shungu nedzaingoona mvura. Ndobva tafamba tichienda pamusha paipo. Tasvika pamusha paipo zvakanzi takudaidzirai kuti ibvai ikoko. Ndokunonwa shumba. Saka ndimukona pane shumba apo pane nyati. Saka mendomoita sei tikati asi takuda kuenda zvikanzi kwamuri kufamba uko ndanosangana nenyati ndo kwadzinobva nako. Baba takafamba takasvika kumba but mwoyo wangu wanga usiri ipapo. Sekuru wangu wakanditi next time amuende kuna Cheore. Ndo first time yangu kuona shumba live ipapo nekuona nyati. Ndo first time 1985. Saka kuri kutaurwa unonzi kuna huyo kuri kutaurwa uko isusu ndisi vanhu vekutanga kugara pazasi pana huyo. Gomo rahuyo riya pazasi paro apo ndopataigara tisati taenda kukabidza. Pasati paiswa hanzi hove makabata ngani pangobatwa 1 chete base nasekuru wadiki chete vangobata 1 base. Hatina takaswera tichiraura kana kubata pana huyo apa munemo pari kutaurwa pana huyo apa. Ndisi vanhu vekutanga kugara pana huyo isusu 1982 ndisi takatanga kugara pazasi pegomo rahuyo. Taita kugara pagomo rahuyo irori pasi paipa. Voti kutofamba kubva pagomo rahuyo kuenda pamba pedu pataigara papaita about kana 20 meters. Ndisi takatanga kugara ipapo 1982. Sabhuku aive sabhuku area yainzi Mangwaira. Ainzi Mangwaira mudhara Mangwaira ndianga ari sabhuku area iyo. Munda wedu tairima kupasi kuseri takwenda kuvillage yahuyo kuyakwe ndopatairima iko kuya. Saka after 1982 ndopakatanga land resettlement kudhara. Takabva tanzi vanhu vari kugara panapa imi muchibvai bosi papasina ivhu rakanaka paive nejecha pana huyo paipa. Kuseri kwegomo ukabva pagomo rahuyo unoenda pagomo rinonzi Mhembwe. Paseri pegomo raMhembwe paipa ndopakabva papegwa mastands evanhu ekugara paseri paMhembwe. Pakapegwa mastands akapegwa 1983 84 if I can remember well. Ndopakabva papegwa ma 83 paseri pegomo raMhembwe paya ndopaiswa village inonzi Chipfuko. Village inonzi Chipfuko yo stand number 1 yanga iri yedu. Stand number 16 yanga iri yedu. Saka taive 2 mastands ipo paya. Saka stand number 1 munda wedu wanga uri kuseri kuna Mhembwe. Andomuziva kuseri kuna Mhembwe kuyakwe wakuenda pa prazi rasekuru. Sekuru vaDlamini vainzi vaDlamini pa prazi raDlamini. Vakanga vari sekuru vedu vaya. Saka taiti kana zvatoda taitoenda pa prazi paya pasekuru paya. Saka waiti uchienda kumunda kwedu waitopfura nepaprazi waitopfura nemunda medu wopinda muprazi rasekuru Dlamini. Saka takaita munyama kuti tatiri pakati pemakomo makudo airova ipo paya. Airova zvaityisa.
saka kuti asikabvumirwi kana kuuraya makudo kana kumamhanyisa but aingorova chibaga achirova hapana chataiwana paipai kusvika tazotaura nevanhu vemaresettlements vaya vakazotipa mumwe munda kuseri takazobva ipo paya patakapedzisira kuenda kumushanda kaona paane vanhu pese pakazara vanhu paya saka stand 1 nestand 16 kuchipfuko village anga ari mastands edu saka stand imwe yacho yanga iri yasekuru vadiki stand number 1 yanga iri yasekuru vadiki stand 16 yanga iri yedu yefamily sekuru vakuru vakaramba kugara maresettlements vakati handidi maresettlements ndo patakazomuvha nasekuru vakuru tikaenda kunogara ukabidza. We were the first people pataigara isu zvino kune makuva emadzimambo kukabidza paseri pedu paigara mudharabereu vamunemo munomuziva mudharabereu anga ari sabhuku area yekabidza mudharabereu yo akadorondo kati kanonakidza ikakaka ndike kuma 1982 83 84 85 I still remember very well. Ona mudhara chorua vachuya vachita mashops pai pakabidza pai vakaya takatarisa ndiye mudhara akatanga kuvaka shop pakabidza vainzi chorua mudhara chorua uyo ndakanzwa kuti vakapera kufa pakazoyana mudhara maramba vafanira kwa maramba vaita tamba navafanira nareward maramba kudhara wakomana uma 82 uma 83 84 85 ikoko 86 kudhara kuti kutaura kudhara vana mudhara chorua vachuya paya vana mudhara maramba ndiye mudhara ave netractor yekuti taitombo kuti kana takuda kuenda kukabidza totombotaimira kuti tractor yamaramba iri kuenda ritokwira igugu kuti taitakurwa mahara kudhara vanhu vanga vasikade zvemari izvi kubva paya kuenda kuchitindiwa kana kuenda kuelephants walk taifamba waiti ukasiyiwa nebhazi hanzi endomzo waiti ukasiyiwa nebhazi paipai taifamba mupana akaenda vamunemo pane mupana ainzi baba wanga anga ari mufundisi mani ndakadzidza naye mupana anga ari murefu so mutsvuku baba vake vanga vari mufundisi ainzi aniko zita racho rabva randirasa mani patakadzidza tese pachikangwe paipai baba vake vanga vari mufundisi wekunetsana nachief chundu achida umambo mudharabereu. Are you related to Ruben? Vana Ruben Yuda? Yes, we are related. Yes, we are related. Mbana wangu mbana wangu anda zve music stere anorizana mudhara Zakaria. I'm also related to mudhara Zakaria, Nicholas Zakaria. But we are related zvekumusha chaizvo kuMalawi. Baba vake Nicholas Zakaria uya baba vake na baba vakabereka baba vangu inini vaYuda vaive mukoma nemunin'ina. Baba vakabereka Chemaluwa vakabereka Nicholas Zakaria na baba vakabereka baba vangu inini vaive mukoma nemunin'ina vana vekwaYuda. Maramba mukoma nemunin'ina madhara yakafaisa yaya. ukabvunza vana mudhara Zakaria Nicholas Zakaria ukamubvunza runobva kupi anokuudza ndobva pamangochi kana pamangochi pacho anobva kuvillage inonzi 𝗀𝗀𝗰𝗂𝘀 village. Pa𝗀𝗀𝗰𝗂𝘀 village ndo pakazvarwa na baba vedu isusu. Chemaluwa baba vaZakaria na Chentira aYuda vaive mukoma nemunin'ina. But zvinoitika ndezvekuti upenyu hwemuZimbabwe Nicholas Zakaria anobva ndambosangana naye muZimbabwe, not even a day. Adona baba va Nicholas Zakaria Chemaluwa, and he is very influential on Facebook. Zvinonetsa nje kuti vanhu vane mari dzavaona, saka ukatanga unoda kuita ukama hwekutsvagiridza zvinonetsa. Ndakangomusendera message ndabva kumusha kuMalawi, ndikangomusendera message ka1
adzina kubva dzamboita kana effort yekuti sangane. Saka ndakabva ndangozvisiyana nazvo. Andoona plus mudhara iye vana Nicholas Zakaria akapedzera kuenda kumusha ari mwana mudiki kudhara. Bozi vana sekuru vaitaura pandakaendako. Zvikanzi munomboonana here, ndikati I have never met him before. Zvikanzi akapedzera kuya kuno kumusha ari mwana mudiki aenda naChemalowa. Haana kuzombodzokera kumusha futi. Ya ndokuziva kwese kuchipfuko. Ini ndaigara ku32C uko kupfuura pana huyo kumadokero. Ku32 kumavillage ku32 Maradzi. Unoziva vanhu vanonzi vekwapiri here ku32. Kana unofanira kuenzana gift. Boss tine kumusha tine stand futi ku32. Vanoziva vafanira vanonzi vana gift piri. Kana kuti Steven mbana ariko kumusha zvinozvi ndi Steven give ari kukaroi. Vafana vangu vai village 32. 32A here. Yedu 32A I think. 32A. Saka naona kumusha pana. Yedu isusu pa 32A tenge takuduze nekuNyamakati. Waiti kana uchibva pana chipfuko pai. Uchikwiza wakuenda ku 32A. Waipfuura nepagomo pai vene nyoka yanzi. Pana nyoka yakarova imbwa dzangu pai. Achazviti nyoka yanzi chiyai. Pagomo ukabva pedu pachipfuko pai unopinda murwizi. Parwizi pai pane dombo rine tsoka yakatsika ipapo. Ukabva murwizi meya unenge wakukwiza wakuenda kumavillage kuma32. Pane chikomo chiri pai. Saka natakuenda munotaipfuura nei pachikomo ipopa modzika monobata road inoenda kuNyamakati iya. Paive nenyoka yaigara ipo pai. Ndaive tumbwa twangu tupopi so twana ndakatenga ukaroi. Twaichengerwa nambuya kumusha uko. Saka ndakati arga nene ku32 ndonoona mai nini na mai. Saka ndandabva ukaroi. Ndobona tumbwa twangu tsvaku hande mudhara. Ndichidzika pachikomo pai ndichibva pachikomo pai ndichitanga kudzika kudai. Ndakanzi wa. Saka ndakabva ndatora chimuti ndobva ndamhanya. Apa nyoka yanga yakunorova the next dog. Ndakasiya dzakafa mugomo inomuya maimbwa dzangu ndikatiza. Ndarova pasi ndikaenda kusvika kumba kuna mai nini. Ndichifemeruka vakanditi chishe pa ndikati mama imbwa dzangu dzaenda. Zvikanzi don't tell me. Zvikanzi wapfuura nepagomo pai. Zvikanzi ko vanhu vadi kukudza kumusha. Kuti kana une imbwa usapfuure nepai. Amene nyoka yerudzi ine musoro wakaita kunge ndakaramba ndakaitarisa so yave nemusoro wakaita kunge chiva. Unenge chiva musoro wacho. Ini kasimure kata mukoma dhivha pakasimure pachikoro pai ndaishitamba bhora pandakachikoro pakasimure ndine shamwari yangu ari kuno kuUK aiticha pakasimure ipo pai anonzi Clopas Dzingi aive ticha pakasimure taishitamba bhora pakasimure pai ndaishitamba bhora. Mukoma wangu ini nakamboticha pakasimure futi kwete painzi paiticha mukoma waiticha pa ndakupa kanganwa mana kwakudhara. Pagomo pai munemo uchibva pana chipfuko uchienda ku32 kumavillage. Ndakasiya imbwa dzangu 2 zvipopi zvangu pai zvarohwa nenyoka. Nyoka iyi waiti ukaitarisa yanga yakacheneruka songe chimba but yaireba manje. Asi ndiyo muti mhunga. I don't know. Ine kamuswe kakadai so. Inoridza kamuswe choko kamuswe. Ine kakamisa kamuswe kudai so ichimhanya nyoka iyoyo. Yakaipa nyoka iyoyo. Gomori yemuzasi macho ndo mune garden taishandisa kune mabanana akawanda. Kwakaipa ikokuya. Kwakaipa mugomo yemomuya pasa. Ndo pakapera imbwa dzangu pakarohwa zvipopi zvangu 2 pai nenyoka yandiri kutaura. Inosimudza kamuswe so. Yakareba. Yakacheneruka so ine mavara anenge echiva. Ukaiona unofunga kuti chiva but chiva chipfupika. Iye yakaumbuka so ine musoro chakadai so baba. Yakati ndakazoimba next time ndakamhanya kuti imbwa chii ndaifanira imbwa yabatwa nemusungo. Boza vanhu vaiteya nyama steering muyamwe. Pandakadai so pai ndaona yei mashura. Ndakakoromoka imwe ndichirova pasi handina kumbocheuka ndakatiza. Ndakasiya imbwa dzangu pai dzakafa ipo pa.
ndikanotaurira mainini vakanditi asi wapinda nepagomo paishe ndikati ndopandaya napo kanziko mwana sekuru vadi vakuudza kuti usafamba nepaya hapafambwe paipai kana unembwa ameno kana ichipo nyoka yacho ndokwakatsikwa mudhara unoziva mudhara akatsikwa nenzou uyo mudhara kumaraini kwedu uyo akatsikwa nenzou akatsikwa futi area yegomo ikokuyakwe chundu aiwa tichazova tonyatsokurukura paita ana homeboy pano paita ana homi chaiyo vanhu vanobva kumusha kwangu adimaona paita ana homi ndosaka ndozva ndaitaura musi uno ticha Chimanga vaive pakabidza uchavaziva here ainzi aniko Chimanga waye ainzi love more love more Chimanga ndoyaitichaipa saka nyika yacho yaida imbwa chete ameno nyoka iyoyo ndofunga yairova imbwa chete ameno yaine hasha dzisingaiti kokansela Zimuto Zimuto akazoita kansela naye ndakasiya vana Zimuto vasati vamboita makansela bai ndaimuziva vana Zimuto vafanana vekwadzomba oziva kwadzomba vainza mwanani vakawanda vana kumusha kwene vana dzomba vana Josiah ndovaigara pana huyo ka yekwa anzi my homeboy yes durbo vainzi kwamhere yenyoka unoziva kwamhere yenyoka here mhere yenyoka mhere yenyoka vana Josiah ndi homeboy wangu chaichai kwana area dzedu dziya dzainakidza ndokwana mudhara dzingi mudhara wadzingi ainzaniko dzakazofa mani mudhara uyawo airidza ngoma stere kumusha uko ndakwakangana ko pamasuka unoziva kwamasuka here munemo pamasuka ukabva pana huyo pavillage yawo huyo wopinda muchigoronga cheusimuka unosvika panonzi pamasuka unoziva kwamasuka pamasuka ipo paya mai masuka vaya mukoma wamai vangu ndimai guru mukoma wamai vangu ndo mukuru mudumburi kwamai vangu vaiva mai masuka vakomana vavo vana mukoma wangu pandaitaura nyaya yamukoma godhi wanga uri kupiwa ndaura nyaya yamukoma godhi yavakanopfurwa muromo kuhondo kumozambique kashiri ainzi aniko ndomuziva kashiri ainzi ndaukangarwa zita rake mani kashiri akazoenda kupolisi ka akazoenda mupurisa ndakasangana naye kuharare uku amupurisa kuchitungwiza ndofunga tizola anogona kumuziva mupana yekashiri akazoita mupurisa akazojoina polisi ko pamashongwe waiziva here mudhara ainzi Mutema pamashongwe pamashongwe waiti ukabva pamabhanana paiva ukrosa upinda usikaende kwana jamba waenda anza ainohe hapana yarara mani mukomaida tese vanhu ngatinyore kuti mbavha yembudzi picture yake mufana uyu ine Zanu-PF yake toda kuti vanhu vaziva takatonyora chakusendera pamashongwe paya na mudhara Mutema ndisekuru vaya vana Mutema ndisekuru ndara sekuru from Chipinge ndo vanobara mbuya vaya vana Mutema vana Stola amundizive kashiri anga akupolisi uku dzakamboenda kutrafiki ameno dzakazorova ipi kokoko aingove nemabororo ake mufesu yavo akazojoina polisi mudhara Mutema taitombosvika paya pamashongwe paya totombobhazi rikamira ndaimhanya kushopu ndosvika ndoona dzirimo momo sekuru dzangu ndoti sekuru Shepherd uri kuendepe muzaya ndikuenda kumusha ndikuda kokokora orati bvura mfereji umwe wane usamwatoyo roti bhurosa sekuru wangu sure akazoita mupurisa akaita mupurisa kashiri akazoita mupurisa akakutraffic ndakamuona hamene kwaishandira unaona chitungwizo pamutema sekuru wangu paya pamashongwe papakabatwa nasekuru wangu ndovanga vane makashopu vanga vane shopu pazasi paya pamashongwe apo
Ndati kana bhazi rikangomira pamucheche akangomira pamashongo ndotomhanya mushopu. Sekuru makadini? Ndiri right mzaya. Uri kuenda kumusha. Unoona tete? Ndoti ndikunoona tete wenyu. Alright mzaya. Vhura mufereji umwe kokokora. Usatora tu imahwani unondibhurosa. Mudhara wangu sekuru wangu waya. Ndo dzasara dzega. Vamwe vese vakapera kufa. Sekuru Mutema wekumasvingo vaya vakafa gore rapera iri. Sekuru wabaElisha vakashaya. Ndo dzangosara dzega. Dzakurisa man. Dzakurisa. Ko Jonas Masendeke. Jonas ndakumukangano. Aidzi Masendeke iri kana kuti. Angasina imwe seneme yaishandisa iri ndakuvakanganwa komana. Ndakuvakanganwa kudhara ndakabva musha kwakudhara zvangu. Ndanangopota he's a policeman in Kweku. Edinyarara kana. Ndakapesera ndakuenda ndabva ndaona atete vangu ava. Uri kuona? Iyi ndo first born yasekuru wangu. Ava ndo vakarerwa naChemalua. Baba vaNicholas Zakaria. Ndo vakarera vanatete vangu ava. Anonzi Abiti Mpamba. Vakarerwa naChemalua. Baba vaNicholas Zakaria. Ivava. Anonzi Abiti Mpamba. Tete vangu ndo vasara vega. Hapane vamwe zvavo varipo but pavanhu vakuru chaicha vanoziva nhoroondo yekuti dai vana Nicholas Zakaria vachida kuziva nhoroondo yekumusha ndiye mwana waCheyuda mukuru. Chentira Yuda. Chentira Yuda. Mukuru. Ndiye first born yemudumba baba vangu. 114 years old now. And pakaipa guys. Chirega iti, that's okay. Now we get the link with your guy TB. TB, link ya TB ndiye kuti chi naimba na Eustace. Ndiye kuti chi inini original I'm original from Malawi but born and bred in Zimbabwe. And on. Guys, chirega indirare 29 to 12 nenda taurisa nasi. Mangwana tozosangana munemo totaura. Totaura dzekumusha. Hayo ndokwedu kuyakwe. Ndokwedu kuya. Kataure mangwana. Baba wa Nicholas passed away last year 800 years. Aiwa wanga wakura Chemalua. Wanga wakura vaya. 100 years. I don't think he was 100 years old. Vanhu vanga vasikazive makore avo madhara aya. Vanga vasikazive. He was more than 100 years old. Vanhu vanga vasikazive makore avo. Atete vangu was 114 years. Vanga vasikazive makore avo. Chemalua was 100 plus, not 100 years. He was more than 100. I think I have 110 or so. Mdara anoridza. Chemalua, baba wa Nicholas Zakaria, he was older than 100 years. Vanga wakura mdara wayo. Boss kada unzwa history yao nonobvunza tete vangu. Ndo vanokutaurira. Kana mdara va Zakaria chaiwo mdara wacho akafa. Kune vamwe sekuru vasara. Ma pictures acho ndichatarisa ma pictures asekuru wa Zakaria. Ndikamaisa apa Nicholas kana achivaziva. But Nicholas akapesera kuenda kumusha kudhara ari mwana mudiki mudhara wayo. But dai kuti ndikaona ma pictures ayo rega nditaurire vanhu vari kuMalawi vatore picture yasekuru aZakaria vandisendere. Muzovaona mudhara wandiri kutaura aZakaria varipo. But kwete baba wa Nicholas ayo vamwe vanasekuru vasara. Regai ndipatorwe picture mangwana. Ndikuratidzei hama dzamudhara Zakaria. Regai mira ndisende message.
Again, send a message kumalawi mangwana achimwene luya kunkauya kuli njani kunkauya achimwena amadani uja chisiru chija cha bitindoro cha bitindoro amati ndani uja ndifune kuti mmawa mumuyembereko foni mmawa apite kwa Zakaria kuja atenge picture ya sekuru Zakaria ndifuna kuti antu apeze amdara Zakaria aja mawa please muuzeni kuti mawa atenge ku picture ya Zakaria ija ndifuna kuti antu apeze Zakaria mawa amati ndani mfana uja uyu wa bitindolo uja ndutaura na bururu wangu zikomo ndimatenga zina rawo mawa nditaura na bururu wangu ladu muzwe chimarawe inonetsa chewa inonetsa bosi munhu andutaura naye mukoma wangu inini mbare wanga uyu ari kumarawi rona kuti mabranda yatakakura unoona nemhuno kuti same saka chinonetsa chichawa chiyawo chino hachibude mayawa haatonzwe kana chichewa kungogebha yawo handigone haibude ipapa yawo nachiti chacho bwanje abwino ine but yawo chaicho haibude bhozi ari kumangochi yawo mayawo chaicho kozouya uyu mumwe ari kulilongwe mbana wangu kutogadzirira kuenda kuchechi. Problem yenyu ndainzwa. Kuti imi munopinda chechi ipi? Zvose zvamareva izvi zvinoda kunamata zvakasimba. arindibvunza manje mbana muningina wangu arindibvunza neshona ma hanzi munopinda chechi ipi arandidzosera kuislam ati aiwa zveislam tombomira andimona saka good night guys ngatisangane mangwana ndakunorara ndiri kumukira usiku uno saka imimi stay blessed mukoma atete vhale zviri sei stay blessed.